பண்ணிடுங்க டியூட். மேலே டைப் பண்ணிடுங்க, URL பார்ல டைப் பண்ணிடுங்க http:// demo dot guru99.com கீழே காமிக்குது பாருங்க, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. .com//test/upload/ hit enter. Vignesh https போட்டிருப்பீங்க, URL செக் பண்ணிக்கிங்க. It's opening for everyone, buddy. Vignesh Kumar. So guys, shall we start? Can you please confirm people with laptops கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கணும். உங்க மேலதான் டிபெண்டா இருக்கு நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரமா ஸ்கிரிப்ட் முடிக்கிறோம்ட்டு. People need to confirm. Are you guys ready? Shall I start? Okay, let me explain the flow that we are going to automate. Chrome browser ke poidinga. Use Alt tab. Yeah, okay, good. So the flow that we are going to automate here is, as usual, you'll open the browser, we'll hit the URL. After that, you are going to click on the choose file button. First of all, understand the manual testing flow. If I want to upload one file from in this particular window, okay, I want to upload a file in this window. What's the next step? If you want to upload a file here, what's the next step? I want everyone to watch Morgan script. If I can file upload, what's the next step that I need to do after opening this URL? Absolutely, I need to click on choose file button. Morgan, can you click on choose file button? So to click on choose file button, first of all, first we'll find the locator of that choose file button. Click cancel, 1 minute. Click cancel. First inspect the choose file button. Yeah, click cancel, inspect the choose file button. Okay, we have name. We have ID also, we have name also. We can take ID and driver.find_element/by_id.click. Okay, now clicking on choose file button, it opens a window that is your machine window. Click on the choose file button, dude. On the button click பண்ணுங்க. இப்ப click பண்ணுங்க. Yes. So clicking on this will open your machine window. Okay. Consider you need to upload a file. வேல்முருகன், உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்லயோ எங்காவது ஒரு டம்மி ஃபைல் ஏதாவது இருக்கா? டம்மி ஃபைலோ இமேஜோ ஏதோ ஒரு சும்மா சாம்பிள், நாட் யுவர் பர்சனல் திங்ஸ், ஏதோ ஒரு ஃபைல் இருக்கா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண சொன்னா பண்ணல, மேக்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு சுத்தமா சம்மந்தம் இல்லை. தட்ஸ் வை ஐம் ஆஸ்கிங். யாராவது விண்டோஸ் பீப்புள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இப்போவாவது ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா மொத்தமா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும், அப்புறம் உங்க இஷ்டம். யூஆர்எல் ஒரு வாட் செக் பண்ணு விக்னேஷ். கேன் யூ ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன்? ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? சந்தோஷ் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றது ரெடி. ஓகே, வில் சந்தோஷ் டு ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன். ஏன்னா ஒன்றும் இல்லடா, நீங்க தான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. தட்ஸ் ப்ராப்ளம். நான் எதுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணல, ஏன்னா என்னோடது மேக். ஓகே, மேக் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நிறைய விஷயங்கள். ஓகே, சந்தோஷ், யூ ஆர் த பிரசன்டர் டியூட். Well, Morgan, sorry buddy, let's switch to Santosh. Okay, our mission காமிக்கிறேன். விக்னேஷ், ஒரு நிமிஷம். விக்னேஷோட ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். 1 minute. விக்னேஷ்க்கு ஏதோ URL is not opening. விக்னேஷ், you can present your screen first. சரி, வெயிட் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் ஃபிக்ஸ் விக்னேஷ் இஷ்யூ and then Santosh will share the screen. Santosh, ரெடியா இருங்க. விக்னேஷ், share your screen dude. ஓகே, வாட்ஸ் த URL that ட்ரை? அப்பவே சொன்னலடா, HTTP டா, அது HTTPS கிடையாதுடா படி. அதான் அப்போல சொன்ன உங்களுக்கு. அந்த URL HTTPS போட்டிருக்கீங்க பாருங்க. இட்ஸ் HTTP லைன் நம்பர் 11. ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணுங்க, குரோம் ப்ரௌசர் ஒரு வாட்டி. விக்னேஷ், கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ணணும். டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். URL HTTP போடணும், HTTPS கிடையாது. நான் உங்களுக்கு URL ஓப்பன் ஆகலன்றப்ப அதே தானே ஃபிக்ஸ் சொன்னேன், நீங்க தான் கேட்கல. ஓகே, நவ் இட் வில் ஒர்க். குரோம் ப்ரௌசர்ல இப்போ எதுக்கு ரன் பண்றீங்க டியூட்? ஃபர்ஸ்ட் அது URL ஓப்பன் ஆகுதா பாருங்க குரோம் ப்ரௌசர்ல. ஓகே,
That's the first fix. And the URL first Chrome browser open ஆகுதா பாருங்க. அப்புறமா நீங்க ரன் பண்ணிக்கிங்க. Open that. URL மாறிடுது டியூட். உங்களுக்கு இன்டர்நெட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? உங்க இன்டர்நெட் ரூட்டர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Can you check that first? Santosh, share your screen, dude. உங்க ரூட்டர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு dude. It's blocking something. சந்தோஷ் உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். சந்தோஷ் உங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடுங்க. We don't need your video. நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்க. யா ஸ்விட்ச் ஆஃப் த வீடியோ. ஸ்கிரீன் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. மேல ஷேரிங் இருக்கு. வெரி குட். குட். எக்லிப்ஸ் போயிடுமா? ஓகே எக்லிப்ஸ். குட். எக்லிப்ஸ் இருக்குல்ல? வெரி குட். Now go to Chrome also. Go to Chrome, dude. Okay. Okay, so listen carefully. Get back to the class. Thank you, Velmurugan. Okay. Now right click inspect, dude. So to click on the choose file button, definitely there are ID and name. ID name ரெண்டுமே இருக்கு. ஓகே, அதுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றீங்கல்ல, we can wait. So ID and name ரெண்டுமே இருக்கு. அதுல ID takes high priority. நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? What will you write? driver.find element whatever ID you have and then dot click. That's how you need to click. நீங்க ஒன்னு பண்ணலாம் சந்தோஷ். வெப்கேம் ஏதோ ஆப் ரன் ஆயிட்டு இருக்குல்ல, அது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அதனால கூட உங்க மெஷின் ஸ்லோவா இருக்கும். If you have your webcam app opened, you can close that app. Completely you can close that app. It's anyways not required. Okay, good. வந்துருங்க. Okay. Now what happens if I click on the choose file button? அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. Click on the choose file button. Click on the choose file button. Good. Once I click on the choose file button, what I need to do? I need to browse for the file that I need to upload. எந்த ஃபைல் நான் அப்லோட் பண்ணணுமோ ஒரு 2-3 வாட்டி கிளிக் பண்ணாடுங்க சந்தோஷ். பொறுமையா பண்ணலாம் எந்த அவசரம். Okay. So once I click on the choose file button, this window will be opened. This is your machine window. So now I need to browse for the file which I need to upload. We need to browse for the file. எந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்கு போகணும் வரணும். Now this is how manual testing flows goes. Okay. But question to everyone. Can this be done in automation? After opening this machine window, can we navigate to any folder that we want to go and then select whichever file we want to click? First solunga. Is it possible in Selenium? Is it possible in Selenium to navigate in your machine window and go to any folder that you want to go and then select the whichever file you want to upload? I need answer from everyone, people with laptops and without laptops. Okay. Okay. By providing an XPath. Many people are saying by providing an XPath. So, first of all, the window that you are seeing now, is it a HTML window or your machine window? Is it a HTML window or your machine window? First answer that question. The window that we are seeing now is a HTML window or machine window? Machine window. It's not a HTML window. Can we right click and inspect here? To get the locator or to get XPath? Is it possible? Not at all possible. Okay, that you need to understand. Okay, machine window is not a HTML window. It's your machine application. It's your desktop application. Okay, we can't inspect. There will not be any locators for this. Okay, Selenium can automate only web applications. This I was telling from day one. Okay, only web applications can be automated using Selenium. Web application in the sense, okay. So Selenium can automate only web applications. Okay, web application in the sense the applications which are HTML type and can be opened in the browser. The applications which are HTML type, HTML files and can be opened in the browser. This one is your machine application. Selenium cannot automate desktop applications. That's the first disadvantage of Selenium. I was telling that from start.
What is the tool that we are learning now? Selenium WebDriver. WebDriver. That word is very important. Web means only web applications it can automate using drivers. You are using the drivers, right? Chrome driver. We are going to use Firefox driver also soon. So Selenium can automate only web applications. It cannot automate desktop application. Desktop application means this window, notepad, calculator, Word document, Excel, PPT. These kind of applications cannot be automated using Selenium. Those are not web applications. Those are desktop applications, your machine applications. Okay. Yes, this can be automated using other tools in the sense UFT, QTP. These kind of tools can automate machine applications also. That's why it's paid. Those are paid tools. Those tools are paid tools because they can automate desktop applications also. You can automate Word document, you can automate PowerPoint, whatever you want. Okay, but Selenium can automate only web applications. Whatever you are seeing now, it's not a web application. It cannot be automated using Selenium. That's the point here. You cannot right click and inspect because it is not a HTML window. After clicking the choose file button itself, Selenium will quit. That's all. Yeah, you opened your machine window, pa. You take care. I don't know. I don't know what even I need to do here. On that button மேல click பண்ணதிலிருந்தே that's all. Selenium will quit. Okay, this one is machine window. You take care of yourself. I am not ready to do because I don't have that capability to do it. That's what Selenium property. Have you guys understood the disadvantage of Selenium? This I was telling from scratch, but anyways, I repeated now. Have you guys understood the point here? Selenium will automate only till clicking the choose file button. That's all. After that, Selenium will say like Rahul Gandhi, Tata, bye bye. That's all. I cannot do anything. I cannot do anything because the window that is opened here is your machine window. Machine window will not have locators. Those 8 locators we have, right? That will not be there in the machine window. Okay, Selenium cannot do it. Sorry. Then how are we going to automate this? Then how are we going to automate this particular flow? Yes, we have a hack. Okay. No, not required, Selvaraj. I am going to tell the trick only now. So how are we going to do that? There is a trick. Without clicking that, if you click on the choose file button only, this window is getting open, right? We are not going to click on the choose file button. No, we are not going to click on the choose file button. If you click, the machine window will be opened. That's all. Selenium cannot do anything. So what are we going to do here is going to click on the choose file button. We are going to apply a technique here to upload any file without clicking on the choose file button. If you click on the choose file button, this window will get opened. Am I correct? So without clicking on the choose file button, without opening this window, I'm going to tell you how to upload a file. Okay, this is simple trick. Okay, so let's see. Chira, can you close this window? Satish, Santosh, close this window. Okay, now go to your machine folder. உங்க மெஷின்ல ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் போங்க, ஏதோ ஒரு டம்மி ஃபைல் இருக்கிற ஃபோல்டர் போங்க. யா, ஏதோ ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணலாம். யூ கேன் see there any file with maximum of 200 MB it is allowed. Okay, so go to any folder. இது வேணாம், இது ஏதோ ஐடி பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. இது வேணாம், நம்ம ஒன்று பண்ணலாம். ஒன்று பண்ணுங்க, குரோம் ப்ரௌசருக்கு வாங்க. குரோம் ப்ரௌசருக்கே வந்துடுங்க. கம்ப்யூட்டர் குரோம் ப்ரௌசர், குரோம் ப்ரௌசருக்கே வந்துடுச்சுண்ணா. நீ நிறைய விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணிடாத, உங்க மெஷின் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. ஓகே, எஸ், பக்கத்து டேப் ஓப்பன் பண்ணு. பக்கத்து டேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. விளையாடணும். இதோ பாருங்க, ஏதோ வெப்கேம் ஓப்பன் ஆயிட்டு இருக்குச்சுன்னா அதனால தான் உன் மெஷின் ஸ்லோ ஆகுது. அந்த ஆப் கம்ப்ளீட்டா நீ ஏதோ குவிட் பண்ண முடியும்னா பண்ணிடு. முதல்ல சின்ன திஸ் இஸ் a suggestion for everyone. டெஸ்க்டாப்ல அத்தனை ஃபோல்டர்ஸ் வச்சுக்காதீங்க, அத்தனை ஃபைல்ஸ் வச்சுக்காதீங்க. யுவர் மெஷின் ஸ்பீட் வில் go down. And also டவுன்லோட்ஸ்லயும் அத்தனை ஃபைல்ஸ் வச்சுக்காதீங்க. யுவர் மெஷின் ஸ்லோ, உங்க மெஷின் ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடும். டவுன்லோட்ஸ்ல டெஸ்க்டாப்ல வைக்காதீங்க. ஓகே, இந்த டேப் க்ளோஸ் பண்ணிடு. ஐ காட் an ஐடியா. இந்த டேப் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிடு. ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு. இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்க. Can you take a screenshot of this? வெரி குட். அது எங்க சேவா இருக்குச்சுன்னா அங்க போ. எங்க சேவா இருக்கும் அங்க போயிடு. பிக்சர்ஸ் சேவா இருக்கா? வெரி குட், உள்ள போயிடு. குட். இதுதானா? அதை ரீநேம் பண்ணிடு. ரீநேம் என்ன பண்ற? அது க்ளோஸ் பண்ணிடு. டக்குன்னு இது ஓப்பன் பண்ணிடாச்சுன்னா மெஷின் ஸ்லோவா இருக்குல்ல, நான் சொல்றது. அதை ரீநேம் பண்ணிடுச்சுன்னா ரீநேம் பண்ணிடு. சந்தோஷ்,
அந்த பிக்சரை க்ளோஸ் பண்ணிடு. ரீநேம் மட்டும் பண்ணாது. ஜஸ்ட் ரீநேம் இட். ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்கோ. ஃபைல் அப்லோடுன்னு வச்சுக்கோ. என்ன இருக்கு? ஃபைல் டு அப்லோடுன்னு வச்சுக்கோ. இன்னும் பெட்டர், மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபைல் டு அப்லோட். குட், வெரி குட். ஸ்பேஸ் கொடுத்துரு. ஓகே, நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா very simple. We are going to do a simple trick now. I want everyone to watch Santosh screen only, guys. Okay, இப்ப என்ன பண்றீங்க? Now first come to your script. First go to the Chrome browser. First get the choose file button locator. அதுல ஐடி ஏதோ இருக்கு பாருங்க. ஐடி வேல்யூ எடுத்துட்டு வாங்க சொல்றேன். Yeah, get that ID value to it. அந்த ஐடி வேல்யூ இருக்கு பாரு கீழே. அந்த ஐடி வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்துருமா சந்தோஷ்? Okay, come to your script. Yeah, now right. So now everyone watch here. After that I'll give time to write. Let's first store this in a web element. Web element in the scenarios lo use pannuvom. Where we use the web element concept, in which scenarios? Solunga. In which scenarios we use web element concept? Radio buttons and check boxes. Wider areas. Okay. Here also if you see China, can you go to the Chrome browser? Ira thambi edu eldada. Or vaati Chrome browser ku va. China Chrome browser ku vaanga. Ipo inga pathina this choose file button is also a wider area. You can click on C, you can click on H, you can click on O, you can click on file word, you can click on the space between choose and file. Wherever you click, it will work. Basically, this is also a wider area. Okay. So let's store this particular locator also in a web element. Same concept, no change. If you go to your Eclipse. Good. Now write web element W and E caps web element without space. W E caps web element W and E caps. And the E kadiyadra thambi element la மெதுவா எழுது பதட்டப்படாத. மெதுவா எழுது, எதுக்கு டென்ஷன் பண்றீங்க? Okay, web element space web element name. I'll give whatever name I want. I'm going to give the name as upload and கொடுங்க. upload button and கொடுங்க. இல்லனா upload button and வைங்க. Very good. Is equal to correct எழுதுங்க. driver dot find element. Very good. F1 type பண்ணுங்க. Very good. அதுல by dot id தான எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க. b caps வச்சுக்கணும் சனா. Okay, double quotes la value போட்டுடுங்க. That's all. Put semicolon in the end. Okay, web element mouse over பண்ணி import பண்ணிடுங்க. So what I did, the first step is let's store the button locator in a web element. That's the first step. Now what I'm going to do here is hit enter. Now that's the web element name. What's the web element name? Upload button, right? Chana adhe elduma next line. Upload button dot send keys. Irra தம்பி irra சந்தோஷ் அவசரம் படாதடா. டாட் திருப்பி delete பண்ணிட்டு டைப் பண்ணு. திருப்பி delete பண்ணி டைப் பண்ணுமா. send keys double quotesல இப்ப நம்ம send keys usually for which functionality we use send keys? என்ன ஆக்ஷனுக்கு நம்ம send keys யூஸ் பண்ணுவோம்னா எல்லாரும் சொல்லுங்க. for which action we use send keys? typing, basically டைப் பண்றதுக்கு. ஆமா கரெக்ட். டைப் பண்றதுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் என்டர்லாம் நிறைய பேர் இன்புட் எல்லாம் கிடையாது. டைப்பிங் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இன்டர்வியூஸ்ல. இன்புட் கிடையாது, டைப்பிங். ஓகே, டைப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சென்ட் கீஸ். ஓகே, அந்த டெர்மினாலஜிஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். ஓகே, டைப்பிங் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ we are not going to click on that button now. The concept here is we are not going to click on the button. What we are going to do here is in send keys method உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணாதானே அந்த மெஷின் விண்டோ வருது. once you click on that button the machine window is opening. Selenium cannot do anything on that. So without clicking on that button, without opening that window, there is a trick in Selenium. Like if we use send keys method, inside that send keys method what we are going to do is we are going to give the whole folder path and then the file name and then the extension. Okay, I'll show you. Should I go to the folder, the image இருக்குல்ல அந்த folder போ. Yeah,
copy that folder path first. And the folder path copy panna first china. And the மேல click பண்ணி அந்த folder path copy பண்ணு. Good. Copy பண்ணிக்கோ. ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துடு. Alt tab யூஸ் பண்ணணும். Alt tab யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஷார்ட்கட். ஓகே, அதில் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. வெரி குட். இப்போ we have pasted the path. பாத் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த பாத்தில் there can be many files. இந்த பாத்தில் there can be many files. So we need to specify which file we are going to upload. இங்க வெறும் பாத் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம். So இன்னொரு டபுள் ஸ்லாஷ், put double slash கடைசியில். வெரி குட். go and open, go to that folder. அந்த ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு அந்த ஃபைல் மேல ரைட் கிளிக் பண்ண ஒரு வாட்டி. ரைட் கிளிக், go to properties. Now what's the file name? File upload. Copy that file name. And what's the extension .png? Do you see the extension in the bottom? Type of the file png. So நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? ஃபைல் நேமோட சேர்த்து எக்ஸ்டென்ஷனும் கொடுக்கணும். That's very important. That's very important. Extension எல்லாம் எப்பவுமே whenever you use a file in Selenium, don't forget to give the extension. That's a very important step. So சின்ன காப்பி பண்ணிக்க ஃபைல் நேம், அப்படியே ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபைல் நேம் காப்பி பண்ண ஃபைல் நேம் அங்கே கடைசியில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு put the extension in the enter. Put the extension is very important. ஃபைல் பாத்து மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது. If you go only the path, that's not enough. You need to mention which file you need to upload, because in each folder there will be a lot of files. You need to specify which file you need to upload with extension. That's very important. China, now run this program. Can you run this program? Santosh, China, watch carefully. Everyone, save and run. Save and run the program, buddy. Run பண்ணுங்க program. Yeah, let's Java application. Good. Watch carefully, guys. அது ஓகே கொடுத்துருங்க. நீங்க அந்த வேற இன்னொரு ப்ரோக்ராம் ஏதோ சேவ் பண்ணலாம். ஓகே, வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கடா மெஷின். யூ நீட் டு ஃபிக்ஸ் திஸ் ஆஃப்டர் த கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த டெஸ்க்டாப்லயும் டவுன்லோட்ஸ்லயும் என்னென்ன டேட்டா இருக்கு எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. சென்ஸ் டிலீட் பண்ணாதீங்க. காப்பி இன்டு டிரைவ். நிறைய டிரைவ் வச்சிருக்கீங்களா, டிஎஃப் நிறைய டிரைவ் வச்சிருக்கீங்க, அந்த டிரைவ்ல காப்பி பண்ணிடுங்க. டெஸ்க்டாப் டவுன்லோட்ஸ் ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மெஷின் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும். 2 GB ரேமா? ஓகே, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். பரவாயில்லடா. தட்ஸ் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரிவன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண சொன்னா பண்ணவே இல்லைல்ல, தட்ஸ் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரிவன். நோ ப்ராப்ளம். No problem, da Santosh. We'll do with this machine only. That's the punishment for everyone in the class. Screen share பண்ண ஒருத்தனும் ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. That's the punishment for everyone. No problem. Okay, இப்போ பாருங்க maximize ஆச்சு. Do you see the file is uploaded here? Yes, do you see the file is uploaded here? Whatever file. Without opening the machine window, without clicking on the choose file button, without opening the machine window, you can see there the file which we are trying to upload got uploaded. Do you see there? No problem, I can understand. Open చేయగలిగే వాళ్ళు ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి రెడీ కలరు. That's the problem. Okay, so file upload dot the file name, do you observe that? That's the file name that he gave, file to upload.png. Have you guys understood the concept? How many of you understood the concept? If you open the machine window, Selenium cannot do anything. So without opening the machine window, we are using a method called send keys. In that send keys, we have to give the whole file path and then the file name and extension. That's very important. Okay, if you guys are clear with this, complete the script. And also சின்ன மத்த ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. You have a checkbox in the bottom. And the checkbox select பண்ணிடுங்க and then click on the submit file. Complete the rest of the script also, everyone. Okay, so complete the file upload part and then the checkbox and then up button. You know how to select the checkbox, so I no need to teach. Super Tarun, very good. So the checkbox முடிச்சிடுங்க. One important thing, don't upload any personal photos this site. We don't even know who is maintaining this site. சும்மா இந்த மாதிரி ஏதோ ஸ்கிரீன்ஷாட்டோ இல்ல PDF ஃபைலோ இல்ல ஏதோ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்லோடட். Everyone understood, right, the concept?
Very important entire question, Ra. This is the disadvantage of Selenium, that we cannot automate machine application. So the question will be, how are we going to overcome that particular disadvantage? Yes, we have a trick called send keys. We have a trick called send keys. Okay, so this is very important concept. This is a disadvantage of Selenium. We are actually overcoming the disadvantage in the Selenium. So கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும். கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா எழுத ஆரம்பிச்சிடும். போட்டுக்கமா வெப் எலமெண்ட் எது வேணா போட்டுக்கோ, செக் பாக்ஸ்னு வச்சுக்கோ. முடிச்சுட்டு சந்தோஷ் செக் பாக்ஸ் வச்சுக்கோ. கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. அப்லோட் எனி ஆஃப் த டம்மி ஃபைல்ஸ் தட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் மெஷின். பாத் கரெக்டாக கொடுக்கும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்து ஃபைல் நேம் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு கிவ் ஆஸ் இட் இஸ். இட்ஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஃபைல் நேம் அப்படியே தெளிவாக கொடுக்கணும். Guys, I really appreciate almost 90% of the people sent the assignment. I really appreciate you guys. Good, very good. Practice is very, very important for automation. So, practice பண்ணது good. யார் முடிச்சிட்டீங்களா அவங்க சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லொகேட்டர் எடுத்துட்டு வந்துடணும். டியூட் சந்தோஷ் லொகேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்துடுங்க. ஓகே, அப்புறமா ஸ்கிரிப்ட். அந்த சப்மிட் ஃபைல் பட்டனோட லொகேட்டர் எடுத்துட்டு வந்துட்டு ஐடியா இருக்கு. வெரி குட்.
Sorry guys, I got a delivery, so I need to go down to collect it. I'm actually sorry. நான் நிறைய வாட்டி பிக் பண்ணேன், இங்கே நான் யாரும் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். I'm sorry. Is it done? Is it done, guys? யாருக்கோ பிரச்சனை இருக்குன்றீங்களே, யாருக்கு? Kerano? Who's got error? யாருக்கு ஃபைல் அப்லோட் ஆகல? செல்வகுமார், உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும்னா ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் த இஷ்யூ. வேற யாருக்கு பிரச்சனை? ஐ திங்க் இனிஷா டோல்டு. செல்வா, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா செல்வகுமார்? ஸோ தட் ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் த இஷ்யூ. மற்றவர்களெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களாடா? ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. அதர்ஸ் ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் இஃப் இட் இஸ் டன். Others, please confirm if it is done. I'll fix Selva Kumar's issue. Web element actually not necessary to submit, Ramesh. But statement பெருசாயிடும். டைரக்டாவே driver dot find element அந்த லொகேட்டர் கொடுத்து டாட் சென்ட் கீஸ்ல எழுதிடலாம். பட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப பெருசாயிடும். அதனால வெப் எலிமெண்ட்ல எழுதுனீங்கன்னா இட் வில் பி குட். சொல்லுங்க. அரே பிரச்சனை யாரா இருக்கு? செல்வகுமார், உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Okay, 1 minute. Let's fix Selvakumar's issue. Inisha, is your issue fixed, ma? Selvakumar, you can share your screen. You are the presenter now. Ramesh Babu, is your question answered? Yeah, that's what Kritika I was saying. So without using web element also, you can write directly driver.find element the locator percent is, it will definitely work. But the statement will be too big. It may not be. So as I say every day, so day by day your coding standards should mature. Okay, ஒரு நாளைக்கு coding standards mature ஆயிட்டே போகும். அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும். அதனால I would recommend you to use this. Okay. உங்களோட மெஷின் ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணுங்க டியூட். எங்க அந்த ஃபோல்டர் இருக்கு அது காமிங்க எனக்கு. Okay, show me the path. Okay, roger.jpg. Okay, show me your script. Kritika, is your question answered? Okay, 1 minute. Show dots and keys. roger.jpg உங்களோட எக்ஸ்டென்ஷன் png போட்டிருக்கீங்க. That's the issue. jpg. Now run the program, it will work. Anburaj, I am going to come to that. Wait. Let's fix server. Inisha, is your issue fixed? You are the one who pinged that you cannot able to. Inisha, my issue fix ayindamma. Meer okati search chepesta, I will go to the next class. There you go. Salakumar, your issue is resolved. Okay, thank you, sir. Yeah. Okay, Nisha. Okay, someone pinged about the desktop thing. யாரோ டெஸ்க்டாப்ல இருந்து அப்லோட் ஆகலன்னு யாரோ பிக் பண்ணாங்க. Okay, fine. Okay, now coming to multiple files. Already Anbu ping பண்ணாரு. Multiple files. Okay, I'm going to explain that. Okay, buddy Santosh, உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கீங்க.
Can I go to Chrome browser, Santosh? ரமேஷ் பாபு நம்ம அதை பத்தி விட்டுடுங்க. சந்தோஷ் இது எழுதிருக்காரு, அதை பத்தி விட்டுடுங்க. driver.quit driver.close we are going to see today. So அதை பத்தி don't worry about it. நான் சொல்லல, அது அவரா எழுதுனது. Okay, can you open new tab, dude? Open a new tab. Okay, எதுவும் சொல்லல சார், இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Okay, can you search for auto IT? Auto IT and search பண்ணுங்க. Auto IT. Okay, hit enter. Yes, there is a tool called Auto IT. Okay, this tool can be used for multiple files upload. So for now we have learnt only send keys with which we can upload only one file at a time. Only one file at a time we can upload using send keys. But if you don't want to use that send keys, I want to use a proper scripting language to upload. If you want to use a proper scripting language to upload, then you need to go for a tool called Auto IT. This is advanced Selenium, guys. We will not be covering in the basic Selenium. So can you click on that first link, dude? So there is a tool. This is a free tool actually. So if you download this free tool, okay, this is a free tool. So this tool you have to download, install it in your machine, and do you see a code window here? Do you see a window here with some code? So we need to write some code. With Selenium, we cannot find locators for your desktop application. Am I correct? That's why we are using send keys. But with Auto IT tool, we can find locators for your desktop application also. With Auto IT tool, we can find locators for the desktop application also. Okay, and the locators which we'll write Auto IT code and then we'll link it with the Selenium script and then run. In this particular flow, it will click on the button, the machine window will be opened, and it will browse for the file that you are trying to upload, and then it will upload. Okay, so have an idea for multiple files or actual proper script in the send keys. I want to write a proper script na, you need to learn Auto IT. This particular concept will be covered in advanced, not here. Okay, but have an idea. Okay, so using send keys, so whenever interviewer asks you a question, okay, how will you upload a file in your using Selenium script? The answer is send keys only. Absolutely, the answer is send keys. But if you are asked, okay, apart from send keys, what are the techniques that we have? You can say Auto IT, but you can clearly tell, okay, Auto IT, I don't know how to use it. Definitely, this Auto IT is not used anywhere. So Auto IT, all companies will use panna matanga. There will be some companies which will be using mainframes application. Per day, they have to upload 1,000 to 10,000 to 2,000 files. Those kind of companies, they use Auto IT. Okay, are you guys clear? Before I go to the next new concept, first of all, are you guys clear how to upload a file? And what's the disadvantage of Selenium? Is everyone clear? What's the disadvantage of Selenium? How are we going to overcome that particular thing? But have an idea of Auto IT. Talk about Auto IT. Auto IT பத்தி இன்டர்வியூஸ்ல பேசுங்க. ஓகே, இவனுக்கு இந்த சிலபஸ் மட்டும் இல்ல, நிறையவே தெரியுது உனக்குன்ற ஒரு impression or okay, have these terminologies in your mind. Okay, the next concept that we are going to see here now is iframes. Okay, iframes, the next simple concept, very simple concept. We are not going to spend much time on it. Okay, iframes. So before we get into iframes, first I need to talk about general idea about websites in the world. So basically, in the world, if you take any website, it will be either e-commerce or the other one is portal. Okay, basically all the websites in the world is categorized into two types, only two types. One is e-commerce, the other one is portal. Okay, I'm going to tell what is e-commerce, what is portal. This is not this particular topic that we are going to discuss is not related to Selenium, guys. Related to automation. This for your general understanding purposes. Okay, Chana, can you open note? Okay, open Flipkart, dude. Open Flipkart. இல்ல வேணாம் மெஷின் ஸ்லோ வேணாடா தம்பி, ஃப்ளிப்கார்ட்ல வேணாம். ஓகே, நோட் பேட் மட்டும் ஓன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் நோட் பேட். இது ஆட்டோ எடிட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தேவை. ஓப்பன் நோட் பேட். எஸ், அது போதும். டெக்ஸ்ட் பேட் போதும்டா தம்பி, அதே ஓன் பண்றான். ஏதோ ஒன்று ஃபைன்.
ஏதோ ஒன்று எழுதுறதுக்கு. Okay, good. So just one month. Anyways, we are going to delete it. Okay, type e-commerce. E small C caps. E-commerce without space. E small C caps. E-commerce. COMMEMM ரெண்டு ராதம் MMERCE CE e-commerce. Very good. And the first C capital வச்சுக்கோ. Good. Second one on the portal. 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 Okay, I'm going to tell the difference between e-commerce and portal. Very important concept. Okay, even for manual testing. So whatever website you take, it will be either e-commerce or portal. Okay, e-commerce are nothing but the websites like Flipkart, Amazon, Myntra. The websites which involves some payment. The websites which involves some payment. ஏதோ ஒரு payment அங்க நடக்கும் அந்த website. Those kind of websites are called e-commerce websites. Commerce, I think commerce language is completely removed in school days. In particular, in school syllabus, I think. So when I was studying, it was that commerce is nothing but payment system, payment, tax, adalla varadha commerce. Okay, so the websites which involve some payment related operations are nothing but e-commerce websites. The websites which will give only the information, like Wikipedia, like Anna University website, your university websites. What your university websites will give only the information when the classes will start, when the semester will commence, when the results will come. Okay, how can you download your hall tickets? So those kind of information websites are called portal. So basically e-commerce websites are like Flipkart, Amazon, eBay, Myntra. So these kind of websites are called e-commerce websites which involve some payment operations. But when coming to portal, these websites are called information websites. These websites are called information websites. They'll give only information, no payment operations will be there. So if you take any website in the world, it will be either e-commerce or. Is clear with this first of all before I go to the actual concept of iframes? எல்லாருக்குமே கிளியரா? எந்த வெப்சைட் வேணா எடுத்துக்கீங்க உலகத்துல. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஸ்கில் ராரி ஆப் யூ ஆர் யூசிங், ரைட்? இட்ஸ் அ portal website. You will get the course details, everything. You can learn something. That's an information website. If you go to Sachin Wikipedia page, if you go to Rajinikanth Wikipedia page, that's actually information website. That's portal. If you take any other e-commerce websites like ஷாப் க்ளூஸ் வருது, பேவகூஃப் ஏதோ புதுசா நிறைய websites are for shopping. Those are called as e-commerce websites. First of all, are you guys clear with these two concepts before I get into the actual iframes? Is everyone clear with this concept? This particular concept is very important for your manual testing also. Very important for manual testing. Okay, so now why did I talk about this is should I go to your Chrome browser? Go to your Chrome browser, dude. Go to Google. அந்த ஆட்டோ ஐடி க்ளோஸ் பண்ணிடுற தம்பி, தேவையில்லை. குட். புதுட்டா ஓன் பண்ணி இதுவும் க்ளோஸ் பண்ணிடு. அந்த ஃபைல் அப்லோடு தேவையில்லை, க்ளோஸ் பண்ணிடு. க்ளோஸ் பண்ணிடு. அந்த கூகுளில் வந்து இதை சர்ச் பண்ணு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு சர்ச் பண்ணு. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. குட். அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிடு. How many of you are from Anna University? அந்த பேஜில் அவருக்குள்ள சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் கிடையாது. ஆக்சுவலா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எத்தனை பேர் படிச்சீங்க? ஓன்லி காவியாவா? ஓகே. Even I am not from Anna University. I am from SU University, Andhra. Okay, good. Now, listen carefully. The point here is, now can you guys tell me whether it's a e-commerce website or portal? இப்போ நீங்க கண்ணில் பார்க்குற வெப்சைட் e-commerce website or portal? Can you guys tell me whether it's a e-commerce website or portal? Absolutely portal. It's not e-commerce website. It's just a information website. Okay, information website. So have that in mind. So whether you work in a project or whether you're browsing any website, always analyze whether it's an e-commerce website or portal and then continue. Okay. Sorry. Now watch carefully. Watch Santosh screen carefully. If you see this Anna University website, there are different blocks. Do you see that there are different blocks? For example, one block called events. There is one block called events where it is scrolling like
is a independent element. And then if you see one more section is there, news. There, do you see one more section there in the bottom? It is working independently. And independent work. Okay. And also if you see, there is a scrolling happening on top. COVID-19 government notification, revised guidelines, circular dated 5/7/2021. Do you see on top? It is scrolling from left to right. Do you see there? Yeah, இப்போ வருது பாருங்க மேல. சின்ன மவுஸ் பாயிண்டர் அங்க விட தம்பி மேல அது COVID-19. That is working independently. And also in the right side, quick links on ஒரு section இருக்கா? Do you see quick link section? In that, do you see one link is blinking? அந்த ஒரு லிங்க் மட்டும் blink ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. Prevention of sexual harassment and POSH. அது மட்டும் blink ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. So that's a different section. So any website can have different sections which will work. Those different sections which will work independently. இப்போ நீங்க for example in the news section பாத்தீங்கன்னா, if you see in this news section, for example, now the time is 10:15. Consider semester 4 results has to come by 11 o'clock. Okay, semester 4 results has to come by 11 o'clock. Till 45 minutes are there. Okay, 5 years back, if they want to upload a link here, inga and the semester 4 results on our link varano. If they want to insert a link here in news section, like semester 4 results link, before 5 years, they have to completely down this website. Update this particular link, and then they'll up this particular website, so that at 11 o'clock the people can access it. So from 10 o'clock to 11 o'clock, this website will not be accessible because the developers will be updating that link in this particular section. This is 5 years back story. But now a new technology has come called Ajax. There is a technology called Ajax. Chana, can you open a new tab? Chana, whatever I am talking now is completely for your knowledge, nothing to do with Selenium. If you understand these things, automation also will be simple and manual testing also will be simple. Type Ajax, Rachana, AJAX. Yes, hit enter. Okay, this is the new technology. What this technology does is, you don't need to down any website to update a link or update a text. You can update using Ajax in the back end. That will be reflected in the front end easily, very easily. Okay, how many of you use Flipkart? How many of you use Amazon? Flipkart, Amazon alla nariya per use பண்ணுவீங்களா? Have you guys do you guys use Flipkart and Amazon? நிறைய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுவீங்களா? Okay, there will be many sale. Okay, big billion sale, Flipkart mega sale. They'll put, okay, there will be a banner saying that, okay, the Flipkart mega sale or big billion Amazon big billion sale will start by 12 o'clock. There will be a banner. Okay, if you click that before 12 o'clock, that will not do anything. That banner will not act. That banner will not respond basically before 12 o'clock. Exactly at 12 o'clock, if you click that link, it will take you to the big billion sale page. Okay, how are they updating that link? Using Ajax. Ajax technology is the trending technology now. What you need to do is, what is the purpose of Ajax is, you no need to make any website go down, or no need to make any website server down to update any link or update any text. ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்டோ ஒரு லிங்கோ அப்டேட் பண்றதுக்காக அந்த வெப்சைட்டை டவுன் பண்ண தேவையில்லை. அஜாக்ஸ்ல கோட் எழுதிருக்காங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஒரு டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, ரைட் சைட். ஆல் யூ நீட் டு டு இஸ் ரைட் அ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கிரிப்ட், பேக் எண்ட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் த ஸ்கிரிப்ட் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் த வெப்சைட் வேர் எவர் யூ வாண்ட். எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணுமோ அங்க கட்டாயம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். யூ நோ நீட் டு டவுன் த வெப்சைட் ஆர் எனதிங். ஓகே, உங்க வெப்சைட் டவுன் பண்ணிட்டு அப்புறமா அப்டேட் பண்ணி அப்புறமா அப் பண்றதெல்லாம் தட்ஸ் 5 years பேக் ஸ்டோரி. தட் இஸ் நோ மோர் வேலிட். Okay, because if you down a website, they are going to lose the customers. ஒரு வெப்சைட் ஸ்லோவா இருந்தாலும் அடுத்த நாள் அவன் வரமாட்டான் பாக்குறது. அதே இந்த டவுன் பண்ணி அப் பண்ற வேலைகள் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கான். How many of you were using IRCTC? How many of you were using IRCTC 4 years back? IRCTC எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க? How many of you use IRCTC? இப்பனா you are not traveling, but IRCTC வெப்சைட் ட்ரெயின் புக்கிங் ஆப் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? How it used to be? How it used to be 4 years back, how it is now. 4 years back எல்லாம் தத்கால் டைம்ல உங்களால அந்த வெப்சைட் ஓன் பண்ண முடியும். 4 years back, 5 years back எல்லாம் you cannot open the website also.
they implemented these Ajax things. They correct, Kavya. Now people are not traveling, right? We are not using, but nowadays the IRCTC is very fast because they started implementing these Ajax things. And ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்துச்சு. எதுக்குன்னா to update the seats information, to update the available seat information, available train information, they used to down the website, they are used to up the website again and again and again. But now they implemented this Ajax thing. That's why they no need to down, or the website is too fast. Okay, the Ajax is the trending technology. You no need to down any website to update a text or link. You just update in the backend, it will reflect in wherever you want to reflect. Okay, now this is the technology that is currently trending and that is used in almost all the applications in the world. Ajax. Okay, absolutely, Bala. So before 2 to 3 years, there was one another technology called iframes. In the Ajax இப்போ வந்துச்சு, but ஒரு 2 to 3 years கிடையாது, இன்னும் பல வருஷங்கள் முன்னாடியே there was one another technology called iframes for the same purpose, updating in the backend, it is reflecting in the website. Okay, there was some technology called iframes which is faded out. No one is using iframes now. It's gone. Okay, it's gone. Like dinosaur காலத்துல அது முடிஞ்சிச்சு. Iframes are now no more used. But still some interviewers are asking, how will you automate iframes? Some interviewers are still asking, how will you automate iframes? That's why it's a mandatory topic to discuss. Okay, it's very difficult for you to in website in Google also to find a iframes website. Very difficult. நீங்க iframes வச்சு டெவலப் பண்ண வெப்சைட் ஏதாவது இருக்கான்னு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணல கூட ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கிறது. But somehow I found one website that I am using for all the batches. So we are going to see how to automate iframes website now. Okay, so first of all, have you guys understood the concept? Ajax, everything. Iframes or advanced version the Ajax. Okay, Ajax is used everywhere. Iframes is gone. It is completely faded out. Okay, but still some interviewers are asking about how will you automate a website which is developed using iframes. Okay, at the time I don't want you people to miss that question, so that's why we are discussing iframes now. Okay, now I'll give one website for you. First of all, have you guys understood the concepts that I discussed? These for completely for your knowledge, for both manual and automation test. ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். Here iframes, like, let me ping you. Yes, I have. Yes, are you guys understood? Have this kind of knowledge. Manual testing learning select ஆனாலும் automation select ஆனாலும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். Okay, I'm pinging you the link. நான் ஒரு லிங்க் பிங் பண்றேன். அந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணி மேக்ஸிமைஸ் பண்ற வரைக்கும் டக்கன் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. Complete the script until opening and maximizing. நான் ஒரு லிங்க் பிங் பண்ணிருக்கேன். Create a new class with the name handling iframes. Create a new class with the name handling iframes. New class with the name handling iframes. I வந்து small வச்சுக்கோங்க, F வந்து caps. Handling iframes. I small F caps. I small ரா தம்பி. I small F caps. Iframes. Sorry guys, நடுவில் டக்குன்னு சொல்லாமல போயிட்டேன். Because ஏதோ I got a courier, so I had to step out quickly. யார் முடிச்சிட்டீங்க சின்ன? How many have you completed? அப்படியே சந்தோஷ் அந்த யூஆர்எல் குரோம்ல ஓபன் பண்ணிடு. வெரி குட். மற்ற டேப்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடு, தேவையில்லை. சின்ன
Ready? Open the website also in your Chrome browser. And the website அப்படியே Chrome browser open பண்ணிடுங்க. Chana, ready? Everyone? Bala, Harita, Rahul done. Good. Selvaraj ready. Pavitra ready. Jalakshmi ready. Surjit ready. Kritika ready. Harish ready. Ready? நான் இங்க ஒரு சின்ன கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான். If you are ready, I can start. Okay, good. Now listen carefully. So if you see in this website, there are in the same like Anna University website, there are different sections. If you see here, அங்க ஒரு மனுஷன் ஒரு தலை ஆடிட்டே இருக்கான் பாருங்க. If you see one person is nodding his heads, that's a separate section. And if you see one text is actually disappearing and appearing. If you see there, site navigation requires the JavaScript is enabled. மேல ஒரு box. If you see that, the text is appearing and disappearing. That's a separate section. And also if you see here, whatever about this website, do you see that arrow is blinking? And if you scroll down, buddy, can you scroll down? Satosh, கீழே scroll பண்ணுங்க மெதுவா. கீழே ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆட்டிருப்பான். கீழே scroll பண்ணுங்க. Yeah, scroll down. Do you see here? This is a separate section. Okay, one person is basically dancing. This is a separate section. So if someone wants to update here, in current technology, they'll use Ajax. They don't need to down this website and update. Actually, if you update in the backend, it will reflect here in current technology. But this website is actually developed with iframes, not Ajax. I'm going to show you what is iframes, everything. Can you scroll up, dude? Scroll up. Now I'm going to tell you the flow that we are going to automate. Very simple flow only. So we are going to open the browser. We are going to hit this URL, maximize, and do you see a text there on top of that particular photo? Do you see a photo there with two men there? Do you see a photo in the middle with two men? Do you see a text on top of that particular photo? A television show that Nunzio always liked to ask the odd couple. What we are going to do here is we are going to print the text in console. That's all. That's the flow. Open the browser, hit the URL, maximize, and we need to print the text, that particular paragraph in your console. How will you do that? Which method we need to use to print the text? And the text console print பண்றதுக்கு என்ன method நான் யூஸ் பண்ணணும்? Which method I need to use? How to print that particular text? Very good, Harish. Very good, Ramesh Babu. Very good, Prashant. பரவாயில்லையே ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. எக்ஸ்பாத் கேட்கல சாம்யூல். நான் எக்ஸ்பாத் கேட்கல. ஐ எம் ஆஸ்கிங் அபவுட் த மெத்தட். ஹரிதா, ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் அபவுட் த எக்ஸ்பாத். ஐ எம் ஆஸ்கிங் அபவுட் த மெத்தட் தட் யூ வில் யூஸ் இன் செலேனியம் டு பிரிண்ட் தட் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் இன் கன்சோல். சுர்ஜித், நான் என்ன டேட்டா டைப் கேட்கல, என்ன மெத்தட்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். விச் மெத்தட் யூ வில் யூஸ் டு கெட் த டெக்ஸ்ட் அண்ட் பிரிண்ட் இன் கன்சோல்? get text method வரக்கூடாது. ஹரிதா, சுர்ஜித், and whoever it is, Sam. Okay, it's get text method வரக்கூடாது. Get text method. Okay, so get methods are very important. Fingertips இருக்கும். Okay, so first we need to find the locator of this particular paragraph. அதுக்கு நீங்க starts with யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. எது வேணாலும். get attribute கிடையாதுரா சார். attribute நம்ம பண்றோம் இங்க text தான் print பண்ணணும். Okay, inspect it, ma. Inspect, Santosh. Everyone, can you guys inspect that paragraph? Can you guys inspect that paragraph? Everyone, that paragraph. Use contains text or starts with whatever you want to. We'll use starts with only since it's a paragraph. Let's use starts with XPath. I think the start tag is and the div open பண்ணிக்கச்சுனா. And the div one வந்திருக்குல்ல, அது open பண்ணிக்கோ. Left side and the yes, open the div. Okay, start tag is div. So can you guys write the XPath using starts with? So yes, /div square brackets. Very good. Starts hyphen with method contains வேணாச்சுன்னா starts hyphen வச்சுக்கலாம். starts with வச்சுக்கலாம். எல்லாருமே XPath எழுதுங்க for that paragraph. starts hyphen with okay circular brackets போடுங்க. வெரி குட். அதுக்குள்ள டெக்ஸ்ட் மெத்தட் காம
text method comma அதெல்லாம் single quotes போட்டு a television ன்னு போடுங்க. அது போதும். a television ன்னு போடுங்க. a caps மறக்காம வச்சுக்கோங்க. எழுதுடுங்க a space television. அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ண லைட்டா television good. Now hit enter. You see the paragraph is located. Okay. How many have written the XPath? XPath யாராவது முடிச்சிட்டீங்க சொல்லுங்க. I'm going to show something important here. Let me know who else completed the XPath for this paragraph. அந்த paragraphக்கு XPath யாராவது எழுதி முடிச்சிட்டீங்களோ அவங்க சொல்லுங்க. I am going to show something important. Correct, Kritika, you are right. That's the XPath. You are right. யாராவது XPath முடிச்சிட்டீங்களோ சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டீங்களா? Now, can you guys watch Santosh screen for a minute? Can you guys watch Santosh screen for a minute? ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. I'm going to tell something important. Do you see அந்த XPath எழுதுனாருல Santosh wrote the XPath, right? The text field. Do you see something there left to the text field? அந்த text fieldக்கு leftல ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. என்ன இருக்கு? அந்த text fieldக்கு left sideல ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. In iframe. Do you see there? In iframe, the selectors hub itself is alerting you like you are in an iframe, be careful. It is saying like you are in an iframe. அது ஒரு வாட்டி மவுஸ் பாயிண்டராங்க வைங்க சந்தோஷ். அந்த in iframe கிட்ட. Everyone watch carefully. Selectors hub itself is alarming you. Selectors hub itself is alerting you like okay, you have written the XPath perfectly, but you are in an iframe. In iframe, be careful. Okay, I am going to show you what is an iframe. எல்லாரும் இங்கே பாருங்க. சரி, இந்த லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த பேனல் சந்தோஷ், லெஃப்ட் சைடு பேனல்ல ஸ்டார்ட் டேக் டிவ் இருக்குல்ல. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா மெதுவா மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. மெதுவா அந்த HTML பேனல் ரொம்ப மெதுவா ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். அந்த ஆரோ யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அந்த ஆரோ மேல கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க, பெட்டர். மெதுவா ஸ்க்ரோல் பண்ணும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு வா, அது பெட்டர். ஒரு நிமிஷம் மெதுவா கீழே வந்து ஒரு வாட்டி கீழே அந்த டிவ் கிட்ட போயிடு தம்பி. அந்த டிவ் கிட்ட போயிடு. மெதுவா div கிட்ட போயிடு. Yes, watch carefully. So what's the start tag on top of div மேல start tag என்ன இருக்கு? td. Okay, td மேல start tag என்ன இருக்கு? tr. tr is inside tbody is inside table is inside div is inside body. Can you scroll up buddy? மெதுவா அப்படியே scroll பண்ணுச்சுனா இப்போ scroll பண்ணு மெதுவா. So div is inside body. இப்போ body is inside HTML and head is not opened. Okay, body is inside HTML and then scroll up dude. மெதுவா scroll பண்ணுங்க. So HTML is inside document and the document is inside iframe. If you take any website, HTML component will be the first tag. Can you open புது tab open பண்ணுங்க. சரி, புதுசா ஒரு tab open பண்ணுங்க. Chrome browserல புதுசா ஒரு tab open பண்ணிட்டு சும்மா zero web app open பண்ணுங்க. நம்ம யூசுவலா யூஸ் பண்ற zero web app security சர்ச் பண்ணுங்க Google. Simple concept only guys. All you need to do is அந்த கான்செப்ட் புடிச்சிட்டீங்கன்னா zero web app security. Hit enter. First link open பண்ணிடுங்க. Open the first link. ஏதோ ஒன்று இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா ஏதோ ஒன்று ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணு. சும்மா ஏதோ ஒன்று ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணு. சரி, வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி. வாட்ஸ்அப் மேலே போயிடுச்சுண்ணா. மேலே போயிடு. அந்த பாடியை க்ளோஸ் பண்ணிடு தம்பி. So basically the first line will be HTML. Inside HTML there will be two parts, head and body. That's all. This is how any website will be. But in iframes, if you see, there is one more HTML, there is one more head, there is one more body. Can you go to the previous website, Santosh? Palay website ku vaanga, and pakathu tab. Inga parunga. Iframe kulla there is one more HTML. Do you see that? After iframes, and iframe keela parunga, there is one more HTML. There is one more head, there is one more body. That's what I was saying. Each segment will act as a separate website. Okay, iframes la. Adanaal enna nadakum, whenever they want to change anything, they will go inside that body and they will change in backend. Okay, so the concept here is each segment will work as a separate website. So that's why it's saying okay in the selector sub. That's why it is saying you are in an iframe, be careful.
Okay, we'll come to that iframe later. If என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பாத் எடுத்துட்டு வாங்க சந்தோஷ். So now I want everyone to watch carefully. Absolutely, Inisha, you are right. You are right. In iframes, basically, in Ajax, we don't need this many HTML head body. Ajax, it's not required in Ajax. In iframes, they'll write each segment as a separate HTML document. That's the point. Okay, now, Chara, don't write the code. No one writes the code. Just watch here. So, driver.find element xpath.getText. We'll store that in a string and then we'll try to print. Let's see what happens. Don't write the code, guys. Watch carefully. Driver.find element. Chana find element potko. Find element. Very good. By.xpath. லேப்டாப் கொடுக்கல எவனுமே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு சாவுங்க. பாருங்க எவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்குன்னு. எக்ஸ்பாத் ஓகே டபுள் கோட்ஸ்ல அந்த எக்ஸ்பாத் போட்டுடுச்சுன்னா போட்டுட்டு டாட் கெட் டெக்ஸ்ட் டாட் சாரி கெட் டெக்ஸ்ட் போட்டுற தம்பி கடைசியில் அந்த டெக்ஸ்ட் கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்ணணும்ல டாட் கெட் டெக்ஸ்ட் கெட் அண்ட் டைப் பண்ணிக்கோ குட். Our flow is to print the text in the console, right? Now store this statement in string semicolon மட்டும் ஸ்டார்டிங்க்கு போயிடு. இன்னைக்கு நிறைய கெட் மெத்தட்ஸ்லாம் அசைன்மெண்ட் கொடுக்க போறேன். ஏன்னா கெட் மெத்தட்ஸ் நிறைய பேர் மறந்துட்டீங்க. ஸ்ட்ரிங் அந்த சும்மா டெக்ஸ்ட்னு வச்சுக்கோ. ஸ்ட்ரிங் நேம் சும்மா டெக்ஸ்ட்னு வச்சுக்கிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு வெரி குட். நெக்ஸ்ட் லைன்ல சிஸ் அவுட் தட் டெக்ஸ்ட். எல்லாரும் இங்க பாருங்க. டோன்ட் ரைட் SYSOUT பொறுமையா எழுதுறா தம்பி. நம்மளுக்கு அவ்வளவு லக்ஸரி இல்லை. டக்குன்னு ஏதாவது எழுதி டைப் பண்ணிட்டு டிலீட் பண்றது. நோ ப்ராப்ளம் மாட்டினா நோ ப்ராப்ளம். ஆயிடுச்சா? அதுக்கு ஏதாவது சொல்றது. பொறுமையா எழுது, அவசரப்பட்டு எது எழுதாது. ஓகே கொடுத்துரு. திருப்பி டைப் பண்ணு. ஓகே கொடுத்து திருப்பி டைப் பண்ணு. பொறுமையா எழுதுறா தம்பி. We don't have that much luxury. ஏதாவது டைப் பண்ணிட்டு டிலீட் பண்ணிட்டு டைப் பண்ற லக்ஸரி நம்மளுக்கு இல்லை. இப்போ மெதுவா டைப் பண்ணு. SYSOUT டைப் பண்ண சொல்றேன். SYSOUT கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் கொடு. No problem, Vaidesh. No problem. I was just kidding. No problem. பார்க்கலாம் Vaidesh. இது முடிச்சுட்டு வேணா we can switch to your laptop after break, Vaidesh. Good. Now run the program here. Save and run the program. இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றேன். என்ன நடக்குது மட்டும் பாருங்க. சரி ரன் த ப்ரோக்ராம் தம்பி. தெரியுதுரா, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்கு. வைதேஷ் ஷேர் பண்றான்ற ஸ்கிரீன். மேபி ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் வில் ஸ்விட்ச் டு வைதேஷ் ஸ்கிரீன். பிரச்சனைனா ஐ கேன் ஷேர் மை ஸ்கிரீன். ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். எந்த பிரச்சனை இல்லை. பட்ஸ் மை லேப்டாப் இஸ் மேக். ஓகே, தேவையில்லாம கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டு தட். ஓகே லெட்ஸ் see. இப்போ எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. ஸோ ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகும், URL ஹிட் ஆகும். அந்த டெக்ஸ்ட் கன்சோல்ல பிரிண்ட் ஆகுமா இல்லையான்றத இப்போ கொஸ்டின். வாட்ச் கேர்ஃபுல். எக்ஸ்பாத் இஸ் அப்சல்யூட்லி பர்ஃபெக்ட். எக்ஸ்பாத் கரெக்ட். ஒன் எலமெண்ட் தான் மேட்சுக்கு வந்துச்சு. என்ன நடக்குது மட்டும் பாருங்க. ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் ஆகுது, பார்க்கலாம். இது ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும் உங்க லேப்டாப்ல முடிச்சிடலாம். சந்தோஷ், பரவாயில்ல. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்ல, இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வில் கம்ப்ளீட் இன் யுவர் மெஷின் இட்செல்ஃப். முடிஞ்சிச்சு. இப்போ எப்படியும் இது ஃபெயில் ஆகும். தென் ஐ டெல் யூ த கான்செப்ட் அண்ட் தென் வில் க்ளோஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் தென் வில் டேக் பிரேக். ஒன்ஸ் வி கம் பேக் வில் ஸ்விட்ச் டு வைதேஷ். வைதேஷ் இஸ் வாலண்டரி டு ஷேர் ஹிஸ் ஸ்கிரீன்.
ஆமாடா டேய், அது அசைன்மெண்ட்ஸ் அனுப்புறப்போ கொஞ்சம் மியூட்ல போட்டுக்கிங்கடா ஆடியோ. நீங்க கேட்குற பாட்டு, உங்க வீட்ல பேசுறது எல்லாமே எனக்கு கேக்குது. கொஞ்சம் மியூட்ல மட்டும் போட்டுக்கங்கடா. There is an option to mute in your recorder. அது மட்டும் மறக்காம போட்டுக்கங்க. When you record the video, don't forget. I forgot to tell you that in last class. தயவு செஞ்சு மியூட்ல போட்டுடுங்க. சந்தோஷ் போற போக்கு பார்த்தா இன்னைக்கு ஓப்பன் ஆகாது போலியடா. ஓ, இஸ் இட் இனிஷா? மெனி பீப்புள் ஓகே, இந்த பாட்டு கேளுங்க அந்த பாட்டு கேளுங்கன்ற மாதிரி போட்டெல்லாம் அனுப்புனாங்க ரெக்கார்டிங் வீடியோஸ். ஓகே ஓகே சந்தோஷ், நம்ம ஒன்று பண்ணிடலாம். வில் ஸ்விட்ச் டு வைதேஷ் ஸ்க்ரீன். வைதேஷ் உங்க ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றா தம்பி. தட்ஸ் பெட்டர். வைதேஷ் ஸ்க்ரீன் போயிடலாம். ஓகே, 1 minute. ப்ரௌசரும் ஓப்பன் ஆகலடா, ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஓகே வைதேஷ், யூ ஆர் த பிரசன்டர் நோ, கேன் யூ ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன்? ஃபைன் படி, அது நோ ப்ராப்ளம்டா தம்பி. கேஷ் அது கிளியர் பண்ணிக்காது, நோ ப்ராப்ளம், நோ நீட், நாட் ரிக்வயர்ட். வைதேஷ் நீங்க உங்களோட ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துடுங்க. வைதேஷ் ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துடுங்க. கம் டு யுவர் எக்லிப்ஸ். குட். ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பார்ட் நீங்கள் எழுதிட்டீங்களா? பிரிங் தட் எக்ஸ்பார்ட். குட். இருக்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். கடைசியில் கெட் டெக்ஸ்ட் மட்டும் போட்டுற தம்பி. அந்த செமிகோலன் எடுத்துட்டு டாட் கெட் டெக்ஸ்ட். வெரி குட். கெட் டெக்ஸ்ட் டாட் டிலீட் பண்ணிட்டு திருப்பி எழுது. மொத்தமா டாட் டிலீட் பண்ணிட்டு திருப்பி எழுது. பொறுமை எழுதுங்க. கெட் டெக்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க கீழே. யா, hit enter. Very good. Put semicolon. In the next line, sys out text. In the next line, sys out text. Sys out, SYSOUT. Very good. Hey, thanks, Santosh. Thank you very much. அது அந்த டெம்ப் ஃபைல் எல்லாம் delete பண்ணிடுற தம்பி. மெஷின் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் போடக்கூடாதுடா தம்பி. யூ ஹேவ் டு புட் ஒன்லி. அப்போ நீங்கள் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் கன்சோல்ல. அந்த டபுள் கோட்ஸ் எடுத்துடுங்க சொன்னா. டபுள் கோட்ஸ் போட்டீங்கன்னா அந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள என்ன வச்சிருக்கீங்களோ அது பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, சிங்கிள் கோட்ஸ் போடக்கூடாது, அது அப்படியே டைரக்டா போடணும். அவ்வளோதான், டைரக்டா போடணும். ஓகே, டைரக்டா போட்டாதான் அதோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். ஜாவாலாம் சொல்லி தந்திருப்பாங்கல்ல எல்லாருக்குமே. ஸோ எஸ், கரெக்ட். கேன் யூ ரிமூவ் லைன் நம்பர் 16? ஹரிஷ், குட் கேட்ச். லைன் நம்பர் 16 ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சொன்னா அது அப்லோட் ஃபைல் அப்லோடோட கோட். மொத்தமா அந்த லைனே டிலீட் பண்ணிடுங்க. லைன் நம்பர் 16 கம்ப்ளீட்டா. யா, குட். ரிமூவ் பண்ணிட்டு க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோ. ஒரு பிராக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா வரைக்கும் டிலீட் பண்ணிடு. வெரி குட். சேவ் த ஃபைல் அண்ட் ரன் த ப்ரோக்ராம். சின்ன எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. வாட்ச் கேர்ஃபுல்லா. ரன் த ப்ரோக்ராம் படி. சேவ் அண்ட் ரன். கண்ட்ரோல் எஸ், ரன். ரன் பண்ணுங்க. ரன் ஆஸ், ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன். ஓகே, குட் குட். இப்போ பாருங்க எல்லாருமே, இந்த ப்ரௌசர் இஸ் ஓப்பன், யூஆர்எல் ஹிட் ஆயிடுச்சு. குட், மேக்ஸிமைஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? இட் ஹேஸ் டு பிரிண்ட் த டெக்ஸ்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் பாக்ஸ். ஓகே, வாட்ச் கேர்ஃபுல். Okay, do you see the window is maximized? Now go and check the console, dude. Let's check whether the XPath is printed or not. அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆச்சா இல்லையா பார்க்கலாம். கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. சரி, கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. என்ன வருது பாருங்க. கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா எலமெண்ட் கொஞ்சம் மேலே, இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போங்க. வாட்ஸ் த எக்ஸெப்ஷன்? நோ சச் எலமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன். கொஞ்சம் கீழே அந்த ப்ளூ கலர் டெக்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, அங்கதான் எக்ஸெப்ஷன் வரும். கொஞ்சம் கீழே
no such element exception, unable to locate the element. Which element? இப்போ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க 3 ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். இப்படிதான் பார்க்கணும் டீபக் பண்ணி. கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே இன்னும் கீழே 3 ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். அது வரைக்கும் பண்ணுங்க. Do you see 3 stars there? Which element? This element. Our XPath is absolutely perfect. Then why it is not located? Our XPath is absolutely perfect. நடுவுல ஸ்பேஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க டியூட். அந்த டெலிவிஷனுக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ். நிறைய பேர் ஓகே. One feedback to everyone. Contains text. When you use contains text, always use partial text. Don't copy paste the complete text. நிறைய பேர் அந்த பாப்அப்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல மொத்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே போட்டிருக்கீங்க. You are using contains text. Okay, contains text has an advantage. You can use only partial text. You no need to put the whole sentence in your XPath. XPath பெருசா இருக்கும். And also the other one, இப்போ வைதிஷ் ஸ்பேஸ் வச்சிருந்தாரு பாருங்க, அது யூஸ்வலா காப்பி பேஸ்ட் பண்றப்ப அது வந்துடும். மேக் ஷூர் யூ டிலீட் தட் ஸ்பேஸ். அங்க எக்ஸ்பாத் எழுதுறப்பவே அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் எடுத்துடுங்க. அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் வைக்க கூடாது. யூ நோ நீட் டு கீப் தோஸ் ஸ்பேசஸ். அந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு தேவையில்லை. ஓகே, நவ் லிசன் டு தி கான்செப்ட். இப்போ our XPath is absolutely perfect. Can you go to Chrome browser படி? உங்களோட Chrome browserக்கு, ஆக்சுவல் Chrome browserக்கு அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடுங்க. அந்த அப்ளிகேஷன்ல அந்த ஸ்பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இங்கேயும் அந்த எக்ஸ்பாத்லயும் அந்த டெலிவிஷன் பக்கத்துல ஸ்பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு television பக்கத்துல yes. Now hit enter. Do you see one element is matching perfectly, but why it is not printing the text? Why it is not printing the text? Because the text that we are trying to print is inside iframe. நம்ம எந்த text print பண்ணனும் ட்ரை பண்றோமோ that is inside the iframe. Okay, there is one additional step is required to perform any action in your iframe. So iframe குள்ள ஏதாவது ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்கன்னா there is one additional step involved. Okay, if you want to perform any action inside an iframe னா உங்களுக்கு காமிச்சல. For example, this div that we have on left side, right, that particular div is for the text, but that div is inside an iframe. Can you scroll up னா left side ல மெதுவா ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. அந்த arrow மேல கிளிக் பண்ணிட்டு வைதிஷ் அந்த left side HTML panelல மெதுவா அந்த arrow கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க. அந்த div வந்து எதுக்குள்ள இருக்கு? It is inside TD, inside TR, T-body, table, div, body, and that body is inside HTML. That HTML is inside iframe. Do you see the start tag called iframe on top? iframe இருக்கு பாருங்க. கொஞ்சம் மேல ஒரே ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்க அந்த Do you see? That is inside an iframe. அந்த if you keep that mouse pointer on that iframe node, அந்த iframe node மேல வைக்க கரெக்ட்டா. Do you see that box is highlighted on top? அந்த iframe node மேல மவுஸ் பாயிண்டர் இப்போ வைதிஷ் வச்சிருக்காருல்ல பாருங்க, அந்த பாக்ஸ் மாத்திரம் ஹைலைட் ஆயிருக்கு. Do you see that? தெரியுதா உங்களுக்கு? So basically that complete box is inside an iframe. So to perform any operation inside an iframe, you need to write one additional step. Very simple step only, but you need to write an additional step. That's very important. Okay, and even your selector sub is also alerting you. You are in iframe. And the XPath எழுதுறதுக்கு பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க, in iframe இருக்கு பாருங்க. அந்த XPath டெக்ஸ்ட்டுக்கு பக்கத்துல சின்ன அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் அங்க வைக்கிறீங்களா, நீங்க XPath எழுதுனீங்கல்ல அந்த டெக்ஸ்ட் பக்கத்துல. Do you see that? Your selector sub is also alarming you. You are an iframe. Be careful. Okay, sorry. Okay, what we need to do? Simple thing. We need to ask our driver to switch into the iframe. We need to tell the driver to switch into the iframe and then do whatever it wants to do. Okay, the very important and preliminary or precondition is before performing any operation in an iframe, we need to tell the driver to switch into iframe. Switch to statement where we used till now. We have used the switch to statement, switch to method earlier. எதுல யூஸ் பண்ணோம்? driver dot switch to ஒரு இடத்துல எழுதணும். In which concept we wrote? Pop-ups. Very good. Pop-ups. We used alert class. And then the reference variable is equal to driver dot switch to dot alert. We asked driver to switch into the pop-ups and then give the control to the alert class. Okay, but here no need of any other class. Driver itself will go inside and then will do whatever operations you asked me to do. Okay, now ipo for this iframe node, do you have locators in that iframe node? And the mouse pointer அங்க வைங்கச்சுன்னா அந்த left side அந்த iframe னு ஒரு கோட் இருக்குல்ல, HTML கோட், அது மேல வைங்க. லெஃப்ட் சைட் சின்ன அந்த HTML பேனல் iframe ஸ்டார்ட் டேக் இருக்குல்ல வைதிஷ், எஸ் அந்த iframe. Do you have any locators there? ID, name, class, name இருக்கு பாருங்க. You have name. Okay, bring that name சின்ன அந்த நேம் வேல்யூ எடுத்துட்டு வாங்க உள்ள.
Yeah, copy that name value and come to our script. Double tap பண்ணுங்க அந்த name value. Very good. Come to your class, your script. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம்னா, before performing any operations in the iframe, there is one condition we need to insert. I'm going to tell you what it is. அந்த maximize அப்புறம் ஒரு enter கொடுங்க. Maximize statement அப்புறம் ஒரு enter. Hit enter. So we need to ask the driver to switch inside the iframe. Then you do whatever you want. Okay. Until then, உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. Because you can see there no such element exception. Okay, because it is inside iframe. Our Selenium script cannot do any operations inside iframe until unless you switch into that iframe. Okay, இப்போ நான் சொல்றேன் எப்படி பண்றது. எழுதுங்க driver dot before performing any operation in iframe. This is the very important step. So driver dot switch to hit enter. Where are we trying to switch? Frame school, iframe school. So dot frame. There is a method called frame. Do you see that, Chana? Frame. இருக்கு பாருங்க. அதுல ஏதோ ஒரு frame select பண்ணுங்க. Anything should be fine. Hit enter. So inside that frame method, in double quotes, put the locator of the frame, because in a website there can be more than one iframe. So you need to specify into which iframe you need to switch using locators called ID, name, or XPath. XPath we don't use. If there is ID and name, we'll use, or else we'll say this iframe cannot be automated, because ROI, return of investment on iframes automating, is very low. Okay, if you have ID and name, we'll automate that iframe. If you don't have ID or name, we don't automate. Okay, because ROI is very less, because as I told, iframes is completely figured out. We no need to put lot of effort in iframe. Now put semicolon in the end. Put semicolon in that. We have given the name locator value here. Name locator value. No, it will not change. Refresh பண்ணி பாத்துக்கலாம் Harish. That's a good question. Refresh பண்ணி பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த name value அப்படியே தான் இருக்கு. Harish, what Harish is asking is the name value dynamic? அது dynamic கிடையாது. நாம refresh பண்ணாலும் odd couple தான் இருக்கும். Now run the program, Vaidish. Now we have inserted one additional line before getting the text. Now run Chana. Now run the program. Yeah, watch carefully, please. இப்போ அந்த text print ஆகும் பாருங்க. Maximize ஆகட்டும். Then we'll go and check the console. Okay, now let's go and check the console. Console இப்போ check பண்ணுங்க. There will not be any error. அந்த text அப்படியே print ஆயிருக்கும். You see that? Okay, so this is the concept of iframe. So if you want to automate any iframe in a web page, make sure your driver switches into the iframe. And the iframe குள்ள எப்படி switch பண்ணனும்னா driver dot switch to dot frame. There will, in a web page there can be more than one iframe. நிறைய iframes இருக்கு. நான் இப்ப காமிக்கிறேன் பாருங்க. There will be one more iframe. சின்ன ஒரு வாட்டி Chrome browser போங்க. அந்த கீழ டான்ஸ் ஆட் இருக்குல்ல ஒரு இமேஜ், அங்க வாங்க. அதை லொகேட் பண்ணுச்சுன்னா அந்த மேல அந்த பிளேயர் இருக்குல்ல அதை லொகேட் பண்ணு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிளேயர் ஒன்று இருக்குல்ல அதை லொகேட் பண்ணிக்கோ. ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட். சாரி, ஓகே. ஸோ செலக்டர்ஸ் போங்க. அந்த do you see there in frame? Do you see there? Selector sub is allowing you. You are an iframe. Let's see. Let's verify. இப்போ HTML panel மெதுவா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க. சின்ன மேல மெதுவா HTML panel குள்ள மெதுவா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க மேல. அது ஆரோ யூஸ் பண்ணிக்கங்க எப்பவுமே, அப்பதான் கொஞ்சம் மெதுவா வரும். எஸ், குட். ஸோ ஸ்பேன் டிவ் அப்படியே மேல அப்படியே மெதுவாங்க. பாடி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மேல வாங்கச்சுன்னா பாடி வந்து do you see there it is in one more iframe. இப்போ பாத்தீங்களா, this particular thing is one another iframe. So do you have ID, name, anything for this iframe? ID, name ஏதாவது இருக்காச்சுன்னா
Do you have ID, name, or anything for this iframe? Name it. Do you see the name value is different? HTML underscore references. The one which we automated, the name value was odd couple. Okay, but for here, the name value is different. So if you want to perform any operation in this iframe, driver.switch2.name in the value kudukunu. Then you can perform any operation in this iframe. How many of you understood the concept? So there can be more than one iframe. So the locator value in the frame method you need to give that locator value. Whichever frame you want to jump or switch into, you need to give that locator value. If it is name, name value. If it is ID, ID value. Okay. And if you don't have ID or name, don't automate that iframe. Don't go for XPath and all. It's absolute time waste. Okay. So ROA on automating iframes is very less. Have you guys understood the concept? It's in a script consider. Why this? Show the script and you can close the automation browser. Have you guys understood the concept, right, everyone? So this is the concept. I'll send the notes everywhere. So how will you automate an iframe? Before automating an iframe, we need to write driver.switch2.frame, and whichever frame you are trying to switch to, you need to give the locator value. If it is ID, ID value. If it is name, name value. Whatever it is. Give any one value. That should be fine. Don't go for XPath and all. It's complete time waste. Is it clear, guys, for everyone? So now I need answer from everyone. This iframes concept is completely figured out. I repeat once again, no one is using iframes, but some interviewers are still asking some questions on iframes. So அதனால தான் நம்ம இது கவர் பண்ணிருக்கோம். இதை நான் கவர் பண்ணணும்னா I need to cover the e-commerce portal every part. Then only you will understand the different elements in a web page. Okay, முடிச்சிடுங்க. ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க சின்ன. சின்ன கொஞ்சம் ரைட் சைடு ஸ்க்ரோல் பண்ணி வைடா தம்பி. அந்த கெட் டெக்ஸ்ட் தெரியல. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. We'll see close and quit concept and then we'll take break. Close quit சொல்றியா இல்லையான்றவ நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. We'll see that concept and then we'll take break. Is it done, buddy? Everyone? Have you guys watched any new movies? Any new movie suggestions? ஏதாவது புது படங்கள் நல்லா இருக்கா to watch? I am a bit free this weekend. Yeah, suggestions? The Tomorrow War, I heard it's not that good. Tomorrow War அவ்வளோ நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி நான் கேள்விப்படல. But still I'll plan to watch some. No new movie. Actually, I started a new series. Mere in East Town. Kate Winslet. I'm watching that. Innocent. Okay, I'll watch that. Polam. Tamil anyway. I completed all the episodes of Money Heist. I'm waiting for the new season. Sony Live-la நல்ல series இருக்கா? You watch Vampire? No. I can't. Okay, Vampire. Basically, I hate vampire things. Okay, I haven't watched இந்த சீரிஸும் பார்க்கல. அது என்னது? Twilight-ம் நான் பார்க்கல. I totally hate vampire things. Spanish web series. Spanish-na இதுதானடா. Money Heist I watched-na. Srikanth Bashir. அது என்னது? Srikanth Bashir. Peaky Blinders I must watch. Lucifer பார்க்கணும். Yes. படம் ஏதாவது தான் சொல்லுங்க. Scam 1992. Yes, I started it, but I stopped it. Bird Box I already watched, Kavya. Bird Box and
அது என்ன படம்? அது பேசிக்காமலே இருப்பாங்களே. வாட்ஸ் த மூவி? ஐயோ, அந்த படம் என்னடா? படம் ஃபுல்லா யாருமே பேச மாட்டாங்க. வாட்ஸ் தட் மூவி? செகண்ட் பார்ட் வருது. வாட்ஸ் தட் மூவி? ஐ ஃபர்காட். சைலன்ஸா என்னது? யா ஷிட், ஐ ஃபர்காட். வாட்ஸ் தட் மூவி? ஒரு காட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க யாரும். குவைட் பிளேஸ். எஸ் 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 எஸ், குவைட் பிளேஸ். குவைட் பிளேஸ். எஸ், குவைட் பிளேஸ். I watched both Quiet Place and Bird Box. Okay, Queen's Gambit. Okay, good. I got a lot of good suggestions. I'll watch today. I got a lot of good suggestions. I'll watch today. If you guys watch other language movies, try Mirage. Mirage is a good time travel Mirage. Mirage. Okay, time travels, good thriller. Okay, அது வந்து இவர் இருப்பார். If you watch Money Heist hero இருப்பான் அதில், மிராஜ்ல. ஓகே, இட்ஸ் a good Parasite movie I watched, தருண். இட்ஸ் அந்த விஜய் மூவி மாதிரிதான் தோணுச்சு எனக்கு. சம் விஜய் மூவி இஸ் தேர், ரைட்? எல்லாருமே வீட்டில் சேருவாங்க. Parasite is not that so good movie. There are some good movies in Korean languages. இன்னும் நல்ல மூவிஸ் இருக்கு. Okay, we'll get into close and quick. Thanks a lot, guys. I got good suggestions. ஷூர்ரா. லவ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்க்குற வயசு ஆயிடுச்சுரா ஹரிஷ். எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுரா. லவ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இனிமே நான் பார்த்துட்டு போறேன் ஹரிஷ். ஓகே, குட். We'll see close and quick. Thanks, guys. Thanks for the suggestions. Okay, now let's see close and quit. Can you guys create a new class with the name close and quit? அது மட்டும் பார்த்துட்டு we'll go for break. Simple concept, 5 minutes முடிச்சிடலாம். அப்புறமா we'll take break. அப்படியா? அப்ப இன்னோசன்ட் நான் பார்க்குறேன் சுனில். டெஃபினட்டா பார்க்குறேன். I'll watch. Okay, create a new class with the name close and quit. Close and quit என்ன வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் நேம். Close and quit. Close and quit. Close and quit ராச்சனா. குட். யாராவது ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த படத்தை பத்தி பேசினதால டிஸ்டர்ப் ஆயிருந்தா சாரி ஹரி. ஃபினிஷ். பேசிக்கலி அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரைனர் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, கிளாஸ்ல இருந்திருந்தா ஆஃப்லைன் கிளாஸா இருந்தா நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு கத்துருக்கலாம். வேற வழியில் இந்த கொரோனால இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மொக்க. டைரக்ட் கிளாஸஸா இருந்தா நிறைய ஃபன் இருந்திருக்கும். யூஸ்வலா இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ் டு கிவ் சாக்லேட்ஸ். ஐ திங்க் மார்டின் knows this. ஓகே, குட். நான் இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா குரோம் ப்ரௌசர்ல நௌக்ரி வெப்சைட். எஸ் தரோம். நம்ம ஆளுங்களுக்கு அறிவில்லைல்ல, மணாலியில் ஃபுல்லாக போய் சேரிருக்காங்க ஜனங்க. ஸோ இன்னும் அதிகமாக தான் பரவ போகுது. தேர்ட் வேவ் இஸ் ஆன் த வே. ஸோ இது பண்ண முடியாது. அந்த ஆட்டோமேஷன் விண்டோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா தேவையில்லை. Get vaccinated, guys. I think everyone are 18+, right? Get vaccinated. GPay. Yes. I thought of it. I thought of paying GPay. 5 ரூபா 10 ரூபாயில பண்ணா நல்லா இருக்காது. Yes, Tarun. I got vaccinated. Actually, I got COVID on last March. So 3 months after 3 months, I got vaccinated 3 weeks back. Covishield. Naukri own பண்ணிக்கங்க சொன்னா. Naukri, yes. Search for Naukri. Good. First link click பண்ணுங்க. அது கிடையாது. அது ஆட், அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கடைசியில் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற லிங்க். எஸ். Can everyone open Naukri in your Chrome browsers? Everyone. Naukri on பண்ணுங்க. We'll see close and quit. మరి 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు పంపిస్తే బాగోదమ్మా. ఏదో పూజారికి ఏదో దక్షిణం పెట్టినట్టు ఉంటుంది. మీట్ అవుదాంలేండి. సో once the corona everything is done, definitely we'll get together in our institutes. Chromepet, Vadapalli. I'll give you a big treat, don't worry. Everyone open Naukri?
நான் க்ரோன் பண்ணிட்டீங்களாச்சுன்னா டக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த கான்செப்ட் பார்த்துட்டு வில் டேக் பிரேக். Naukri.com. Everyone. Everyone opened Naukri? ஆன் பண்ணிட்டீங்களாச்சுன்னா சொல்லுங்க. Naukri.com. Chrome browserல. Have you guys opened Naukri? பண்ணிட்டீங்களா? Good. Good. பண்ணிட்டீங்கன்னா can you guys watch YG screen for a minute? ஒரு செகண்ட் YG screen பாருங்க எல்லாருமே. Okay. Now we have opened the Naukri site. In the URL bar, do you see a red icon on the right side in the URL bar? In the extreme end of the URL bar, and the URL enter பண்ணிருக்கீங்களா naukri.com. அதில் extreme endல பார்த்தீங்கன்னா there is a red icon. Do you see there? Everyone will have that. I think everyone will have that. Okay. Click on that red icon. Everyone. Click on that red icon. Yes, click on that, buddy. Click பண்ணுங்க அது மேல. Click பண்ணிட்டு click on the first radio button. Click on the first radio button. Allow pop-ups. Yes. Yes, basically pop-ups will be blocked by default by the Chrome browser. We need to allow that. Yeah, allow pop-ups. Done. Give done. That's all. Good. Now refresh the page. Click on the red icon, allow the pop-ups, and then refresh the page. Refresh பண்ணுங்க சின்ன. What you notice here? Guys, what did you notice here? With the Naukri website, there are some other 3 websites opened. Those are ads basically, but those are also different websites. Okay. Have you guys noticed it? நீங்களும் பண்ணிடுங்க நான் சொல்றேன். Everyone, can you guys allow the pop-ups in your machine also and refresh the page. Page refresh பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருதா சொல்லுங்க. Main one and also 3 child websites basically. Cognizant, Tech Mahindra, Fujitsu, அது. Okay. வருதா? Okay. Now, what are we going to do here? And the Naukri.com URL இருக்குல்ல, அந்த URL எடுத்துட்டு வந்து bring that Naukri.com URL and write the script until hitting the URL and maximize it. Complete the script until hitting the URL and maximize it. Very important interview question. Close and critical difference and none. So we are going to see that now. Naukri.com பவித்ரா. Naukri.com and main URL இருக்குல்ல, main windowல பவித்ரா, அந்த URL. இப்போ அந்த URL ஏதோ இவர் போடுறாரு பாருங்க வைத்தீஷ். Yes. Naukri.com URL. So complete the script until opening the Naukri.com and maximizing. இது வரைக்கும் யார் முடிச்சிட்டீங்களா அவங்க சொல்லுங்க. Ever completed until this, let me know. முடிச்சிட்டீங்களா? People with laptops respond. Okay, done. Now, for the next 10 minutes, I want everyone to watch by this screen for the next 10 minutes. Okay. Why this நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, உங்களோட மெயின் ப்ரௌசருக்கு போங்க. மெயின் ப்ரௌசருக்கு போயிட்டு அந்த 3 எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் ஆயிருப்பாருங்க, அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த 3 எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் ஆயிருப்பாங்க, அது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த 3 க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நௌக்கரியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, தேவையில்லை. க்ளோஸ் இட். ஓகே. நான் அந்த ஃபைல் அப்லோடு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, தேவையில்லை. அது முடிஞ்சிச்சுல. சரி, ஐ வாண்ட் எவ்ரிஒன் டு வாட்ச் பை திஸ் ஸ்கிரீன். எக்லிப்ஸுக்கு போயிடுங்க. எக்லிப்ஸுக்கு போயிட்டு ரன் த ப்ரோக்ராம். ரன் த ப்ரோக்ராம். ஸோ we're just hitting the URL and maximizing. அவ்வளோதான். எந்த URL? Naukri site. ஓகே, கவனமாக பாருங்க. I want everyone to watch carefully and understand the concept. Very important. Simple concept. Very simple concept, but important concept. ஓகே, ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆச்சா? குட். Naukri URL ஹிட் ஆயிடுச்சு. கவனமாக பாருங்க. Watch carefully. Okay, so with Naukri, all the 3 windows got opened. So நீங்க என்ன பாருங்க, அதை கிளிக் மட்டும் பண்ணுச்சுன்னா கரெக்ட். அந்த Chrome இந்த மேல கிளிக் பண்ண, do you see? With Naukri website, all the 3 windows got opened. So total how many windows? Total how many windows?
Total how many windows? So Naukri main window and then 3 windows. Total of 4 windows. 1 main window and 3 child windows. Okay. So you guys are clear with that, right? இப்போ இதுல எல்லாருக்குமே கிளியர்ல ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நான் கான்செப்டுக்குள்ள போறேன். ஐ எம் going to get into concept. Are you guys clear, right? So once I run this program, main window and then 3 child windows will get opened. Okay, good. சரினா close all the windows. அந்த மூணுமே க்ளோஸ் பண்ணிடு, நௌக்கரியும் க்ளோஸ் பண்ணிடு. Yeah, close all the 3 and then close Naukri also. And the main window close பண்ணிடு. Close பண்ணிட்டு ஸ்கிரிப்டுக்கு வா. Yeah, close all 3. Watch carefully, guys. First understand the concept. Simple program only. First understand the concept. என்ன சொல்றா தம்பி ரொம்ப லேட் ஆகுது. Now after maximizing, just put a thread dot sleep for 5 seconds. Thread dot sleep. So thread dot sleep is for demoing you what exactly is happening. Okay, thread dot sleep is not mandatory. எழுதுங்க சொன்னா thread dot sleep. உங்க மெஷின் எதுக்கு ஸ்லோவா இருக்குன்னா வைதீஷ், டெஸ்க்டாப்ல அத்தனை ஃபைல்ஸ் வச்சுக்காதீங்க, மெஷின் ஸ்லோ ஆயிடும். ஓகே, என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண அதில் எல்லாமே போட்டுடுங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடும். Yeah, put a thread dot sleep for 5 seconds. Put 5000. Okay, good. Now after thread dot sleep, நான் சொல்றது எழுதுங்க. After thread dot sleep, hit enter. Hit enter after thread dot sleep. Hit enter after thread dot sleep. வைதீஷ் உங்க மவுஸ் பாயிண்டர் எங்க இருக்கு எனக்கு தெரியல. Okay, now write driver dot எனக்கு மட்டும் தான் ஸ்லோவா தெரியுதா இல்ல எல்லாருக்குமே ஸ்லோவா தெரியுதா? Why this screen? Okay, good. Driver dot close இல்லதுங்க இப்ப இருக்கு. driver dot close. Okay, சரி எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. Yeah, save the script. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. வைதேஷ் என்னாச்சு? your machine is too slow. Suddenly what happened? Do one thing. மத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. வைதேஷ். மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மேபி அது கொஞ்சம் காஸ்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் மேல உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் நேம் இருக்குல்ல, க்ளோஸ் அண்ட் குவிட்னு. வைதேஷ் மேல க்ளோஸ் அண்ட் குவிட்னு ப்ரோக்ராம் நேம் இருக்குல்ல, அது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஐ டெல் யூ ஹவு டு க்ளோஸ் இட் குவிக்லி. டக்குன்னு எப்படி க்ளோஸ் பண்றது நான் சொல்றேன். அப்போ ரொம்ப ஸ்லோ. அது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த இது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த மேல அந்த நேம் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஒன்னொன்னா க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை. யா, க்ளோஸ் அதர்ஸ் கொடுங்க, அவ்வளவுதான். க்ளோஸ் அதர்ஸ், மற்றதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகே, அந்த உங்களுக்கு கட்டாயம் அந்த ஆர்கல் டிபி அதெல்லாம் தேவையா? தேவையில்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த டிபி எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா, டிபி எல்லாம் ஓப்பன் வச்சிருக்கீங்களா, ஆர்கல் டிபி வேர்ட் டாக்குமெண்ட், அது உங்களுக்கு இப்போ தேவை இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இல்லை நிறைய நடுவில் ஏதாவது இருக்குன்னா அப்போ ஃப்ரீ விடுங்க. வெயிட்ரா செல்வராஜ், வெயிட் இருங்க. அவர் ஸ்க்ரீன் ஸ்லோவாக இருக்கு. ஸோ we need to run the program. ஃபைன் வைதீஷ் ரன் பண்ணுங்க, ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னாச்சு சடனாக ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ரன் த ஸ்கிரிப்ட் டியூட். ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுங்க. ஃபைன். ஓகே, ஐ திங்க் ஐ நீட் டு ப்ரிப்பேர் மை மெஷின். ரெடி, வேறு வழி இல்லை. நாளில் இருந்து என் மெஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்தோம், வேறு வழி இல்லை. ஷட் டவுன் பண்ணுறீங்களா? குட். நடுவில் எது இல்லைன்னா ஃபைன் டியூட். இல்லை ஆஃபீஸ் வேலை ஏதாவது இருக்குன்னா யூ கேன் கீப் இட். தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். வேறு யாராவது மெஷின் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா அவர் மெஷினில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் அன் ஆஃபீஸ் மெஷின்.
No, Kritika. It will confuse more. உங்களது IntelliJ இல்ல IntelliJ மேக் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரெடின்றாங்க. விண்டோஸ் இருக்கிற ஓகே இர்ஷாத் ரெடி, செலோராஜ் ரெடி, ஓகே ஜெயலட்சுமி ரெடி. வெரி குட். நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டீங்க. குட். ஃபர்ஸ்ட் இர்ஷாத் சொல்லியிருக்காரு. வில் ஆஸ்க் இர்ஷாத் டு ஷேர் த ஸ்கிரீன். இர்ஷாத் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். படி தேங்க்ஸ் அலாட்ரா வைத்தீஷ். ஆஃபீஸ் மெஷின்ல ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்ஸ் அலாட். இர்ஷாத் யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். யூ ஆர் த பிரசன்டர். Thank you, Jayalakshmi. No problem, Zoya, no problem. Irshad, screen share பண்ணுமா? மேல ஷேரிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க. அப்பா, வெரி குட். Now, இங்க பாருங்க, we have put driver.close here, okay? Muteல போயிடுங்க. Irshad, வாய்ஸ் கேட்குது. Mute. Good. Now, run the program, சரி? Run the program. சரி, நல்லா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் அதை ரன் பண்ணாதீங்க. ஏதாவது ப்ரௌசர் ஓப்பன்ல இருந்தா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் த க்ரோம் ப்ரௌசர் எது ஓப்பன்ல இருக்குல்ல, அது ஒரு வாட்டி ஓன் பண்ணுங்க. அதுல வேற என்ன இருக்கு, இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. எஸ். ஸோ தெர் ஆர் நோ க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் சின்ன. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் ரன் த ப்ரோக்ராம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஜெயலட்சுமி, தேங்க்யூ கிருத்திகா. இர்ஷாத் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாரு. ஸோ வில் சி இர்ஷாத் மெஷன் ஃபார் டுடே. நாளைக்கு மேபி நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. கிருத்திகா உங்களது IntelliJ, அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் ரிஸ்க். ஓகே, இப்போ பாருங்க சின்ன மெயின் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிருக்கு. வித் மெயின் விண்டோ all the 3 windows got opened. After 5 seconds என்னாச்சு? What happened? Which window got closed? After 5th second, which window got closed? மொத்த 4 விண்டோல which window got closed? Main window got closed. Okay, so the point here is if you use driver.close, it will close the window where selenium focus is there. Selenium focus will be by default in the main window. By default selenium focus எப்பவுமே main windowல தான் இருக்கும். Selenium focus will not be into any of these tabs. Total 4 windows open, right? But by default selenium focus will be on main window only. That's the point here. Even when we automated pop-ups, our selenium focus was on main window only. We only switched our selenium focus to pop-ups, driver.switch2.alert and so on. If a frames iframes, by default the selenium focus is on the main window. We only switched our selenium focus to iframes, driver.switch2.frame also. Always by default selenium focus will be on main window only. So if you put driver.close, it will close the window where our selenium focus is there. Okay, driver.close ன்னு எழுதுனீங்கன்னா selenium focus எங்க இருக்கோ அதுதான் க்ளோஸ் ஆகும். மற்ற விண்டோஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகாது. That's the point here. Now I'm going to show something. சின்ன அந்த tabs எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த டெக் மஹிந்திரா, காக்னிசன்ட் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. Now I'll show you something. And driver.close comment பண்ணிடுங்க. சின்ன லைன் நம்பர் 13 comment out பண்ணிடுங்க. Yeah, in the next line write driver.quit. In the next line write driver.quit. Good. Hit enter. Now run the program. இது இப்ப கவனமா பாருங்க. சரி, இப்ப கவனமா பாருங்க. This is very important interview question. What's the difference between close and quit? I'm going to show you what happens if I write quit. So basically the browser will be opened, URL will be hit, maximize ஆயிடும். ஆனதுக்கு அப்புறம் 4 windows will be opened. So after we have put thread.sleep for 5 seconds, right? So let's see what happens after 5th second. You can see all the 4 windows are open. So 5 seconds போட்டிருக்கோம் thread.sleep. Okay, watch carefully. What happened? என்ன நடந்துச்சு? Which window got closed? All windows got closed. Okay, if you write driver.quit, whatever windows opened by the automation script will be closed. Whether it is 10 windows or 20 windows or 30 windows, if those windows are opened by automation script, all the windows will be closed. If you write driver.quit. Okay, I repeat once again. If you write driver.quit,
all the windows opened by the automation script will be closed. If you write driver.close, it will close the window where the selenium focus is there. It will close the window where the selenium focus is there. இப்போ நம்ம ரெண்டுமே திருப்பி ரன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. இப்போ quit இருக்குல்ல, சரி இன்னொரு வாட்டி ரன் பண்ற தம்பி. இர்ஷா. Watch carefully. So we have driver.quit. So watch carefully. நம்ம திருப்பி ரெண்டுமே ரன் பண்ணலாம். You will get an idea. So the main window is opened. This is where our selenium focus will be. Main window by default selenium focus will be there. If you want to switch, we need to switch. That we'll see in handling windows, handling tabs next week. Okay. So do you see 4 windows got opened after 5 seconds? After 5 seconds, all the windows will get closed because we have written driver.quit. So when you write quit method, all the windows opened by the automation script will be closed. All the windows. Now, so the quit comment out பண்ணிட்டு close active பண்ணிடு. Okay, now activate close. Now we are running the script with driver.close. Save பண்ணி run பண்ணுங்க. So if you run with driver.close, what happens? As usual, the 4 windows will be opened, but only the main window will be closed because selenium focus will be on the main window. So if you write driver.close, it will close the window where our selenium focus is there. It will close the window where our selenium focus is there. So you can see after 5th second, main window got closed because our selenium focus is by default on the main window. If we switch to cognizant window, for example, we'll discuss about switching the windows maybe next class or next week. Okay, for example, I have switched my focus to main window to this cognizant window, and then if I write driver.close, the cognizant window will be closed. If I write driver.close after switching to Tech Mahindra window will be closed. Okay, driver.close. Driver.close will close the window which has selenium focus. Driver.quit will close all the windows opened by the selenium script. எல்லாருக்குமே clear concept? Very important intercourse. Simple concept, but very important concept. So close எங்க யூஸ் பண்ணணும், quit எங்க யூஸ் பண்ணணும்ன்றது இப்போ நிறைய பேர் வந்து டைரக்டா சிம்பிள் இப்போ till now we have written many scripts. Okay, all the scripts were opening only one window. So if I teach you close and quit, definitely you will not understand. Adhanalla I have taken this Naukri example and I am teaching this close and quit separately. Close போட்டுக்கப்பா, close போட்டுக்கோ, close ஆயிடுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். quitக்கு அப்புறம் அர்த்தம் தெரியாம இருக்கும். Okay, so is it clear for everyone? We need to give escape Kritika. Escape method ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலா செலேனியம்ல. So dialogue in the sense நீங்க இப்ப அந்த left side location எல்லாம் கேக்குது, அதான் எனக்கு சொல்றீங்க கிருத்திகா? Yes, if you are clear, complete the script. I am answering to Kritika. அதான் தரோம். So specific window close பண்ணணும்னா, for example, நீங்க cognizant window close பண்ணணும். Okay, what you need to do is you need to switch from main window to cognizant window and then close it. And the switching between the tabs, switching between the windows நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. handling windows, handling tabs ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லிருப்பேன். ஐ மீன் சிலபஸ்ல நான் சொல்லிருப்பேன். அது இன்னும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. அது டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு விண்டோக்கு எப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றது. ஓகே, நான் இன்னும் அது சொல்ல உங்களுக்கு எப்படி ஒரு விண்டோக்கு தருணம் என்ன கேட்கறாருன்னா, இஃப் ஐ வாண்ட் டு க்ளோஸ் ஸ்பெசிஃபிக் விண்டோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டெக் மஹிந்திரா மாத்திரம் தான் க்ளோஸ் பண்ணோம்னா அப்சல்யூட்லி யூ ஹேவ் டு யூஸ் driver.close only, பட் யூ நீட் டு ஸ்விட்ச் டு தட் டெக் மஹிந்திரா விண்டோ. அது இன்னும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஹேண்ட்லிங் விண்டோஸ், ஹேண்ட்லிங் டேப்ஸ் கிட்ட அதை பேசுவோம். கிருத்திகா நீங்க கேட்கறது வந்து அந்த லொகேஷன் ஷேர் பண்ண சொல்லி டைலாகோ வேற ஏதாவது ஷேர் பண்ண சொல்லி டைலாக் வரும், அதுதானே சொல்றீங்களா? அதுதானே நீங்க கேட்கறது? அது வந்து எஸ்கேப் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு செலேனியம்ல, அது யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அது நம்ம சிலபஸ்ல கவர் ஆகாது, பட் யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். எஸ்கேப் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு. இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு டைலாக் ஏதாவது வச்சுன்னா எஸ்கேப் பட்டன் உங்க கீபோர்ட்ல கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த டைலாக் க்ளோஸ் ஆயிடும்ல. ஸோ சேம் கான்செப்ட் யூ கேன் அப்ளை இன் செலேனியம். ஜஸ்ட் 2 lines போட்டு. சரி, இஃப் இட் இஸ் கிளியர், கம்ப்ளீட் த கோட். அந்த விண்டோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா, so complete the code. driver.close, driver.quit. முடிச்சிட்டீங்கன்னா வில் டேக் பிரேக். வில் கம் பேக் பை 11:35. இது எல்லாமே நான் நோட்ஸ் அனுப்ப வேண்டாம், டோன்ட் வரி. முடிச்சிட்டீங்கன்னா டேக் பிரேக் கைஸ். வில் கம் பேக் பை 11:35. வில் கம் பேக் பை 11:35.
Okay, the doubts illalla? Okay, if you don't have any doubts, we'll come back by 11:35. Take break.
Guys, resume பண்ணலாமா? Shall we resume our session? Particular எல்லாருமே? Is everyone back? Shall we resume our session? Only 4 people replied. மத்தவங்க இன்னும் பிரேக் பிடிக்கலையா? இல்ல தருண். இர்ஷாத் தான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும். அவர் ஆஃப் பண்ணிருக்காரு. ஹில் ஷேர். ஓகே, வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, குட். இர்ஷாத் வந்துட்டீங்கன்னா உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. Very good, Arish. Okay, so now we are going to see a concept called keyboard actions and mouse actions. A very important concept. Okay, very important. It can be used as a alternative solution in some things. Okay, maximize பண்ணிடுங்க if you are okay. Irshat, Eclipse maximize பண்ண முடியுமா? Okay, good, super. So keyboard actions and mouse actions. Okay, keyboard actions. Till now, we are using only one keyboard actions, like typing the letters using send keys method. Am I correct? So we can actually perform other keyboard actions also. Other keyboard actions na enter கொடுக்கிறது, shift புடிச்சு type பண்றது, down arrow, up arrow. There are many keyboard actions, right? Enter, delete, backspace. So there are many keyboard actions. So we're not going to discuss all the keyboard actions. All are not necessary. We don't use it anywhere. There are some keyboard actions we use regularly. In some situations, definitely those keyboard actions has to be used. So we are going to discuss those kind of keyboard actions. Okay. So Chira, can you open your Chrome browser, Irshad? Chira, everyone watch Irshad's screen for 10 minutes. Facebook on பண்ண முடியுமா படி? Cache clear பண்ணிருந்தீங்கன்னா okay, Facebook on பண்ணுங்க. facebook.com. Yeah. No, always actually one minute. இதே ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. Always don't use that add thing, buddy. Add யூஸ் பண்ணாதீங்க. இங்க add ன்னு தெரியுதுல, அது யூஸ் பண்ணாதீங்க because I'll show you. சரி, அந்த add ன்னு இருக்குல்ல, அந்த லிங்க் மாத்திரம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க இன்னொரு டேப்ல. அந்த add ன்னு ஒரு Facebook மேல இருக்குல்ல, facebook.com. அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி பக்கத்து டேப்ல ஓபன் பண்ணுங்க. அது எங்க வேணாலும் கிளிக் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். facebook.com. ரைட் கிளிக் பண்ண ஓபன் பண்ணுங்க. Right click, open in new tab. Yes, open link in new tab. இப்போ கீழே இன்னொரு Facebook இருக்குல்ல, அதை ஓபன் பண்ணுங்க. அது இன்னொரு டேப்ல ஓபன் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக், ஓகே. திஸ் ஃபார் யுவர் நாலேஜ். செலேனியம்க்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கான்னா டெஃபினெட்லி இருக்கு. எதுக்கு நான் சொல்றேன், இப்போ ஆட் அண்ட் ஓபன் பண்ண டேபுக்கு போங்களே ஒரு வாட்டி. Do you see the URL of that particular site? URL பாருங்க, பெருசா போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, those are all ads. Adsனால என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது. The concept of ads is they'll have lot of parameters. Parameters நிறைய இருக்கு பாருங்க. @extra_1 and then @placement. So these are all like cookies. Okay, நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்கல்ல, accept cookies. நிறைய இடத்துல எங்க பார்த்திருக்கீங்களா? When you browse a website, it will throw a pop-up saying that accept cookies. Nowadays it's coming in many of the websites. So if you accept that cookies, for example, this Facebook page we have come from Google, right? So since we came to this Facebook page from Google, okay, from Google, cookiesனா எது இல்லடா தம்பி. cookiesனா ஓகே, உங்களுக்கு சிம்பிளா எப்படி cookies actually a bigger concept. நான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா, இப்போ இதேதான் cookies. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இங்க பாருங்க, அந்த URL facebook.com ஓட with facebook.com itself the URL is done. With the facebook.com itself the URL is done. Then what's the extra thing? Campaign landing.php, campaign ID is equal to 1653993517. These are all cookie values. Cookie values in the sense, now this Facebook page we have come from Google, right? So Facebook will pay some amount to Google with based on these cookies. So okay, in the cookie generator, okay, this cookie has generated, so one person has come from Google. If add ன்னு இருக்குல்ல, add-னா என்ன அர்த்தம்? ஆட்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ விஜய் டிவி இருக்கு, விஜய் டிவில நீங்க ஒரு ஆட் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, அப்சல்யூட்லி கேஷிங் இஸ் நத்திங் பட் அப்சல்யூட்லி நந்தா. ஸோ இப்போ விஜய் டிவில ஒரு ஆட் கொடுக்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சந்தூர் சோப், யூ ஆர் கிவிங் அன் ஆட் டு விஜய் டிவி. ஓகே, சந்தூர் சோப் ஆட் போடு
and so you are giving 1 lakh rupees to them to put ad. Okay, based on that ads, if the Santur soap revenue is increased, okay, and the ad பார்த்ததால revenue நிறைய increase ஆச்சுன்னா Santur guys will pay some more amount to Vijay. Okay, உன்னோட adsால எனக்கு இன்னும் நல்ல revenue வந்துச்சு, I got good revenue, I am paying this amount for you. Okay, the same way நான் இப்போ உங்களுக்கு practically சொல்லிருக்கேன், the same concept, these cookies will be sent to the Facebook site. இந்த URL இருக்கிற அந்த வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க, அண்ட் நிறைய அண்ட் சிம்பிள் தெரியுது உங்களுக்கு, அந்த ஆம்பர்சன்ட் சிம்பிள், ஆம்பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா அண்டர்ஸ்கோர் 1 ஆம்பர்சன்ட் நிறைய இருக்கும், அந்த மாதிரி ஆம்பர்சன்ட் திஸ் ஆர் ஆல் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், எந்த டைம் ஓன் பண்ணாங்க. ஸோ கான்செப்டுக்கு என்னன்னா, வித் திஸ் குக்கீஸ் Facebook people will come to know that okay, one person has come from Google to my website, so I need to pay some amount to Google. Okay, but if you go to the actual Facebook site, பக்கத்து டேப் போங்கச்சுன்னா, do you see the URL? It's just facebook.com. You have come to Facebook directly with this URL. Okay, so always don't use that ads. Okay, the URL will be changed. If you put that URL in your website, driver.getல, if you don't put this URL in the URL போடாம அந்த ads URL போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா, that's all, your script is gone. In the next time when you open the website, அந்த பக்கத்து டேப் போங்கல, செகண்ட் டேப்க்கு நிர்ஷத், அந்த கேம்பெயின் ஐடியான்னு இருக்கு பாருங்க, 1653999357, that will change for the next time, அந்த URL மாறிடும். So when you use this URL in your script, next time it may not open the Facebook site because this campaign ID ன்னு இருக்கு பாருங்க, அந்த ID will get expired after, அது ஒரு டைம் இருக்கும், 1 or 2 days or 24 hours or 48 hours, அந்த ID expire ஆயிடும், அப்புறமா அந்த URL ஓப்பன் ஆகுது. Okay, so every time that campaign ID will change. Campaign என்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குடா, if you are interested you can. இப்போ நீங்க HDFC, ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், HDFC பேங்க் எல்லாம் பர்த்டே அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாப்பப் வருதா, ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் கேம்பெயினிங்னா இப்போ எலெக்ஷன் கேம்பெயின் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வித் இமெயில்ஸ் அண்ட் மெசேஜஸ் they'll do campaigning, advertising basically. Okay, get புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? டோன்ட் யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆட் லிங்க்ஸ், நெவர் எவர் யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆட் லிங்க்ஸ். உங்களுக்கு அந்த URL எக்ஸ்பயர் ஆகிடும், டோன்ட் யூஸ் தட். க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சின்ன இந்த டைம், க்ளோஸ் திஸ், அண்ட் இது இங்கிலீஷ்ல மாத்துறீங்க, கொஞ்சம் கீழே இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், கீழே வாங்க, ஸ்க்ரோல் டவுன், இங்கிலீஷ், குட். ஸோ இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா, எல்லாருமே கிரியேட் a new class with name, keyboard actions எல்லாருமே. Can you guys go to Eclipse and create a new class with the name keyboard actions? Create a new class with the name வந்து keyboard actions enter tab ன்னு வச்சுக்கோங்க, enter tab, E caps T caps, enter key basically, enter tab, enter ENTER, no ENTER, அது அந்த T small தான் தம்பி, tabல T caps, TAB, enter tab. Okay, main method finish, and main method வச்சுக்கோ, main method. Okay, no problem, பழைய ப்ரோக்ராம்ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க, மெயின் மெத்தடோட காப்பி பண்ணிக்க. வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் போயிட்டு கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம் அன்டில் மேக்ஸிமைசிங். ரச்சனா எல்லாருமே ஃபேஸ்புக் சைட் கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம் அன்டில் மேக்ஸிமைசிங் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க. facebook.com, குட், சேவ் த ப்ரோக்ராம், பிராக்கெட் க்ளோசிங் பிராக்கெட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க, URL மாத்துறீங்க. யார் முடிச்சிட்டீங்களா அவங்க சொல்றாங்க. சார் let me know whoever is complete. கிளாஸ் நேம் பார்த்துக்கங்க, கீபோர்ட் ஆக்ஷன்ஸ், என்டர் டேப். முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Sit down. Done? Okay. I want everyone to watch
இன்னொன்று பண்ணுங்க, இன்னொன்று முடிச்சிடுங்க. Do you see a email ID field there? அந்த ஃபேஸ்புக் சைட்ல do you see email ID field? ஒரு வாட்டி அந்த குரோம் போச்சுங்க, டைரக்டாக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கோங்க, ஆல் டேப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த இமெயில் ஐடி ஃபீல்டோட லொக்கேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைண்ட் த லொக்கேட்டர் ஆஃப் த இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட் அண்ட் டைப் எனி இமெயில் ஐடி வாட். Complete the script for the email ID field. I think ID will be there. Take ID. Yeah, ID is there, email. So use that ID. Send keys la ஏதோ ஒரு email ID கொடுத்துருங்க. Complete the script for that email ID field. Yeah, hit enter. எல்லாருமே complete the script for that email ID field. சும்மா ஏதோ ஒரு email ID enter ஆகுற வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. Very good. Find element by dot ID. Good. By dot ID. Very good. Double quotes. Yeah. Put it. Send keys. No. You want. Yeah. Type into it. Yeah. Double tap. Good. Copy. Come to your script. Good. Put double quotes. Very good. Very good. Send keys la ஏதோ ஒரு email ஐடி, சும்மா டம்மி email ஐடி தான் கொடுங்க. July 10th Saturday@gmail.com ஏதோ ஒன்று கொடுங்க டபுள் கோட்ஸ். No need to give any valid email ID. ஏதோ ஒரு email ID கொடுங்க. யார் முடிச்சிட்டுங்க சொன்னா இது வரைக்கும்? gmail.com. Very good. Kritika, what you need to do is you need to write the script until opening the Facebook site, maximizing, and then entering any email ID in the email ID field. Entering any email ID in the email ID field. Normal script. Complete until that first field, email ID field. Okay, that's what I told. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட்ல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் முடிக்க சொல்லிருக்கேன். That's all. Okay. Now, இது வரைக்கும் எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? எது நான் தான் எனக்கு புரியடா, நான் தான் தம்பி எதை சொல்றேன்? இல்ல நம்ம இன்னும் இது முடிக்கலடா தம்பி, நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டிய கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகே, நான் go to the Chrome browser. Everyone, I want everyone to watch Irshad screen for next 10 minutes. Very important concept. Very important concept. உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல நாலேஜ் கிடைக்க போகுது. ஓகே, வாட்ச் கேர்ஃபுல். ஸோ டைப் எனிதிங் on the email ID field, dude. டைப் எனிதிங். ஏதோ ஒரு email ID டைப் பண்ணுங்க. சும்மா ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுங்க. வாட்ச் கேர்ஃபுல். ஓகே, குட். ஓகே, now click பண்ணாதீங்க, பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட் கிளிக் பண்ணாதீங்க. So in manual testing, after entering the email ID field, if I want to go to the password field in manual testing flow, if I enter the email ID field and if I want to go to the password field, நான் என்ன பண்ணணும்? I need to click on the password field. That's one way of doing it. And the other way of doing is, if I want to switch the focus from email ID field to password field, to type the password field, one way of doing it is with my mouse pointer, I can go and click on the password field and then type. That's one way of switching the focus to password field. Where alternate methods are. What are the other alternate methods to switch your focus to password field? What are the other methods available to switch the focus to password field? Using tab key, am I correct? So if you hit tab key in your keyboard, your cursor will go to the password field because that's the next immediate field in your particular form. Irshad, can you hit tab key in your keyboard? Do you see there? He did not click using mouse pointer. Our mouse pointer use பண்ணல. He did not use his mouse pointer. Our mouse pointer use பண்ணி click பண்ணல. He just hit tab key in his keyboard. அப்ப பாத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டுக்கு ஃபோக்கஸ் போகும். Am I correct? This particular scenario we can implement in automation also without using locators. Usually in automation, to type something in password, நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to find the locator of the password field and then driver.findElement.send keys. Locator கண்டுபிடிக்காமல, without finding the locator, using tab key, we can actually go to the next fields. அப்ப ஏண்டா 2 வாரம் என்ன சாவடிச்ச லொகேட்டர்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம். ஓகே, but don't use tab key or anything until unless it is very very mandatory. ஏதாவது தேவைப்பட்டாதான் you have to use. Don't use tab key anywhere you want. Okay, use locators only. Yes, you can switch to each and every field using tab key, but that particular code or script is not
up to the standards. Standardsல இருக்காது. எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. Okay. Now I'm going to show you how to use the tab key. Okay. Coding standardsல இருக்காது. For example, பவித்ரா வாட் சின்ன பக்கத்து டேப்ல ரெட்டிஃப் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி. பக்கத்து டேப்ல ஓபன் ரெட்டிஃப் ஜஸ்ட் ரெட்டிஃப் மெயில் சர்ச் பண்ணுங்க, இல்ல ரெட்டிஃப் சர்ச் பண்ணுங்க. எனிதிங் ஷுட் பி ஃபைன். ரெட்டிஃப் சர்ச் பண்ணுங்க. ஹிட் என்டர். Go to that first link. Click on the create an account link on the right side corner. Right side corner, create an account. Yes. Do you guys remember this particular form? I'm going to tell you that, Zoya. So, do you remember this form? Idhula enna prachana? What's the problem in this form? How many of you remember? What's the problem with this form? What's the problem with this form? You people automated it, right? If I'm not wrong. The locators will be dynamic. Can you inspect that full name field, Irsha? And the full name field inspect பண்ணுங்க. Yeah, right click inspect. If you see here, there is no ID. Name is there, but that name value will be changing for every refresh. So அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? What did you do? You found the XPath of full name text on the left side, and then we have put following. Okay. In these kind of scenarios, instead of investing time in locating the locators, investing time in finding the locators, you can use tab key. First field matram locate பண்ணிட்டு by locating the full name field alone. After that, use tab key and navigate to all the fields, and you can complete the program actually. But that's not suggested. Way of using it. But in these kind of very typical flows where the locators will be changing again and again, and you don't have time to construct the XPath using following or present, you can use tab key. Okay. First, I'll tell you how to use the tab key first. Then you can think about where to use, where not to use. Okay. So now go to script. Guys, watch carefully. Go to script. So to perform keyboard actions or mouse actions, whatever it is. So tomorrow we are going to see mouse actions also, like right click, double click. Till now we have seen only one click, right? Tomorrow we are going to see right click, double click, drag and drop mouse for everything. So to perform these keyboard actions and mouse actions, there is only one class in Selenium. For both keyboard actions and mouse actions, there is only one class in Selenium, that is actions class. I'm going to tell you how to do that. Chana hit enter. Don't write the script, guys. First understand. Yeah, hit enter, buddy. Yeah, actions. Actions is a class. So actions, A caps, actions. So since we are going to use a class, we need a reference variable. Since if you are going to use AC or television, we need a remote to use all the properties in television or in AC. In the same way, to use all the methods in the class, we need a reference variable. Okay. So actions space. Let's take a reference variable. ஏதோ ஒரு பேர் கொடுக்கலாம். act ன்னு கொடுக்கலாம். For example, act ACT ன்னு வச்சுக்கீங்களா. You can give any name. Is equal to, as usual syntax, new actions. New actions. A caps. அதே கிளாஸ் தான் இந்த சைடு எடுத்துரும். Constructor. Actions. Put circular brackets, semicolon. Actions import பண்ணிடுங்க. சரினா? Semicolon போட்டு actions import பண்ணுங்க. Mouse over on actions import. So watch carefully. After importing also, do you see an error coming on the right side? After importing actions class, there is some error displayed on the right side. The issue is we already have a reference variable called driver in the program. Driver தான் நம்மளோட remote. Driver is the remote for the whole program. We are telling all the work to driver only. Now one more new reference variable has come. Act and புதுசா ஒரு reference variable இருக்கு. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்? We need to give control to act. நம்ம alerts classல பண்ணோம்ல, alerts reference variable is equal to driver.switch2.alert ன்னு சொல்லிட்டு we gave control to the alerts class reference variable. In the same way, we need to give the control of this whole program to the new reference variable, that is act. So if என்ன பண்ணணும்னா அந்த bracket குள்ள we need to write driver as an argument. அந்த circular brackets குள்ள driver எழுதுக்கும்படி. So 1-to-1 mapping. So என்ன நடக்கும் இப்போ? Now the control of driver is mapped to is given to act now, the new reference variable, that is act. Now the control is with act. Now hit enter. ACT dot
That's the new reference variable, right? ACT dot. These are the methods in actions class. And the remote buttons. So these are all the methods you can see. Click, double click, drag and drop, everything you can see. These are all mouse actions which we'll see tomorrow. Okay. But now we are learning only keyboard actions, right? For keyboard actions, we have only one method. For keyboard actions, to perform any keyboard action, tab, hit, enter, backspace, delete, whatever it is. For keyboard actions, there is only one method, that is send keys only. Send keys da use பண்ணனும். Send keys and type பண்ணுங்க. Do you see send keys there? Hit enter. இப்போ கவனமா பாருங்க. No, அது delete பண்ணாத. Control Z கூட. திருப்பி முதல்ல அந்த டாட் பக்கத்துல இருந்து அங்க நான் ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், if you don't mind. டாட் delete பண்ணிட்டு திருப்பி டைப் பண்ணுங்க. டாட் send keys, hit enter. இப்போ கவனமா பாருங்க, inside send keys method, it is asking for keys. Okay, which key you want to use? When you use these send keys, இப்போ நீங்க இந்த send keys இருக்குல்ல, லைன் நம்பர் 14ல சின்ன ஒரே ஒரு நிமிஷம், லைன் நம்பர் 14ல send keys ஒரு வாட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டைப் பண்ணுங்க. அதை டாட் வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அந்த send keys மொத்தமா delete பண்ணிடுங்க. லைன் நம்பர் 14 மொத்தமா delete பண்ணுங்க. அந்த URL எல்லாமே அந்த இமெயில் ஐடி கூட delete பண்றப்ப அந்த செமிகோலன் கண்ட்ரோல் Z பொறுமை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த இமெயில் ஐடி ரிமூவ் பண்ண சொல்றேன். அந்த டாட் பக்கத்துல இருக்க எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடு. நோச்சுனா லொக்கேட்டர் கிடையாதுடா தம்பி. கண்ட்ரோல் Z பொறுமையா கண்ட்ரோல் Z, கியூ கண்ட்ரோல் Z ஒன்ஸ் அகைன். கண்ட்ரோல் Z இல்லடா, கண்ட்ரோல் Z கொடு ஒரு நிமிஷம். கியூ கண்ட்ரோல் Z ஒன்ஸ் அகைன். ஓகே, அது மொத்தமா delete ஆச்சு. ஓகே, பொறுமையா பண்ணுங்க. ஏதோ அவசரம் பண்ணாதீங்க. பிராக்கெட்ஸ் போடுங்க, பிராக்கெட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இமெயில் போடுங்க, அதுக்குள்ள அந்த ஐடி லொக்கேட்டர் இமெயில் தானே. அந்த ஃப்ளவர் அந்த டபுள் கோட்ஸ்க்கு அப்புறம் 2 பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. க்ளோஸ் 2 பிராக்கெட்ஸ். அது பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாமே delete பண்ண சொன்னேன், புரியுதா? அந்த டாட் பக்கத்துல எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண சொன்னேன். எஸ், அந்த செட் கீஸ், அந்த இமெயில் ஐடி எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. எல்லாமே சென்ட் கீஸோட சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிடு தப்பி. அந்த இமெயில் ஐடி ரிமூவ் பண்ணிடு, அந்த பிராக்கெட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடு, செமிகோலன் ரிமூவ் பண்ணிடு. தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் சேயிங். ஓகே, குட், வெரி குட். டாட் போடு. நவ டைப் சென்ட் கீஸ். இங்க என்ன காமிக்குது? when I use send keys here in the normal statement, what's the argument I am getting? A or 0. It is asking to give whatever value you want to type in that field. அந்த ஃபீல்ட்ல, அந்த இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட்ல என்ன டைப் பண்ணுமோ கேக்கு. ஓகே, இதுல நீங்க என்ன போடுவீங்க? இந்த டபுள் கோட்ஸ் போடுச்சுட்டா. இப்போ டபுள் கோட்ஸ் போடுங்க, அதுக்குள்ள புட் டபுள் கோட்ஸ். அதுக்குள்ள அந்த இமெயில் ஐடி இப்போ கொடுங்க. இமெயில் ஐடி, whatever email ID you want. This send keys and whatever send keys in the line number 16 is totally different. That's what I am trying to tell. இப்போ இங்க இந்த லைன் நம்பர் 16ல அந்த ஆக்ட் பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. லைன் நம்பர் 16ல அந்த டாட் கூட delete பண்ணிடுங்க. இங்க watch carefully. So act dot. Now type send keys. Hit enter. Do you see here it is not asking for argument, it is asking for keys. Which key you want to use? It is asking you people to tell which key you want to use. Basically, அந்த keys அப்படியே வச்சுக்கீங்க, ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. அந்த keys பக்கத்துல டாட் போடுங்க. Put a dot after that keys. அந்த bracket no பொறுமையாச்சுடா. இட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ட்? என்ன பிரேக்ல என்ன சாப்பிட்டீங்க? வாட் யூ ஏட் இன் பிரேக்? டாட் சென்ட் கீஸ். பொறுமையா பண்ணுங்க. அவசரம் இது இல்லை. அந்த கீஸ் அப்படியே வச்சுக்கீங்க. குட். கீஸ் டாட். வெரி குட். டாட் போடுங்க. கீஸ் பக்கத்துல டாட். குட். Do you see all the keyboard உங்க கீபோர்ட்ல இருக்கிற எல்லா கீஸ் இருக்கு பாருங்க. Alt, arrow down, arrow left, arrow right, arrow up. அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. சின்ன அந்த குட். பொறுமையா பண்ணுங்க. இர்ஷாத், பசிக்குதே என்ன? கொஞ்சம் கீழே பண்ணுங்க. கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணுவாங்க. பண்ணுங்க. அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் என்டர் எல்லாமே தெரியுதா? F1, F2, F3 எல்லா கீஸ் தெரியுது பாருங்க. எஸ்கேப் கீ எல்லாமே தெரியுதா? ஓகே. So this send keys and the other send keys which we were using till yesterday, நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ற send keys, இந்த send keys different. This send keys is to send any of the keys in your keyboard. அதே அந்த send keys na to type the letters. Okay, which key we need to use here? Which key you want to use here to
to go to the password field. என்ன key இங்க நான் யூஸ் பண்ணணும்? Why are we writing this? Email ID field இருந்தா I need to go to the password field. So I need to use tab. Tab னு ஒரு key இருக்கும் பாரு இஷத். கொஞ்சம் மேல கீழே அப்படியே இல்ல TN டைப் பண்ண. TN டைப் பண்ணால உங்களுக்கு வந்துடும். ஃபில்டர் ஆயிடும். டைப் T there. டாட் பக்கத்துல அது இருக்கிறப்பவே டைப் பண்ணும். டாட் delete பண்ணிட்டு திருப்பி டைப் பண்ணுங்க. யா இப்போ டைப் பண்ணுங்க. TN டைப் பண்ணுங்க. குட். tab வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? யா hit enter. Okay. Now it's not at over. Wait. So basically we are switching the focus from one element to other element without even using locators. That's the point here. So switching the focus means building an action. We are actually performing an action to basically switch the focus from email ID field to other field. Okay. So நீங்க கடைசியில என்ன போடணும்? கடைசியில கட்டாயமா very mandatorily you have to put two methods here. That is அந்த bracketல இருந்து வெளியே வாங்க இர்ஷத். அதுக்கப்புறம் டாட் போடுங்க. டாட் build ன்னு ஒன்று தெரியுதா? அது என்டர் கொடுங்க. build hit enter. டாட் perform pn டைப் பண்ணுங்க. hit enter. These two methods are very mandatory to perform any action. நீங்க என்ன key யூஸ் பண்ணணும்? whatever key you want to use or whatever mouse action you want to use, after entering that mandatorily you need to give build.perform, because that action should be built-னா என்ன? built-னா டெவலப் பண்றது. உங்களுக்கு மேனுவல் டெஸ்டிங்ல சொல்லிருப்பாங்கல்ல, after giving the build I will perform smoke test, I will perform regression. Build is nothing but developing something. Okay, here we are developing an action called tab key, and then we are telling our script to perform that action. So whatever key that you gave, tab key or enter key or whatever it is, we need to build that in the sense develop that and then perform. So giving the two methods in the end is very mandatory. If you don't give that, it will not work. Okay, wait பண்ணுங்க. Let's run the program. சின்ன run பண்ணுங்க இர்ஷத். பொறுமையா run பண்ணுங்க. Yeah, run the program. கவனமா பாருங்க எல்லாரும். So email ID will be entered using the locator, but the focus to the password field will switch using the tab key. So the URL is opened using get method. Now it will get maximized. Okay, do you see the focus is switched to password field because we have hit the tab key using automation script. We have built the tab key action and then performed. Okay, so if I know in the password field, if I want to type in this password field, now what I am going to do? Simple thing. Can you go to the script? Script போயிடுங்க. அந்த tab எழுதிருக்கீங்கல்ல, அதுக்கு பக்கத்துல காமா போடுங்க. Same line after tab put comma, double quotes, put double quotes. And the double quotes type whatever you want to enter in the password field. So ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுங்க. So you want whatever you want to type in the password field. இப்ப run பண்ணுங்க. Save பண்ணி run பண்ணுங்க. After hitting the tab key, it will enter whatever value you have given here. Yeah, run as. Very good. Now watch carefully. So the email ID field will be located using locators, but the password field will be located using tab key. We have not used any locator for the password field. If you watch carefully, password field நம்ம locator கண்டுபிடிக்கல. Just we are hitting tab key. That's all. Watch carefully. Do you see there? Password field is typed. Have you guys understood the concept? So to perform these kind of actions, tab or enter இப்ப பார்க்க போறோம். We are going to see enter key also. So to perform these kind of actions, this comes under keyboard actions. Keyboard actions and mouse actions can be performed using actions class. Okay, actions class கொண்டு வரோம். அதுக்கு ஒரு reference variable create பண்றோம். In that reference variable, with that reference variable, for keyboard actions there is only one method, send keys. But inside that send keys, you need to give which key you want to perform. இங்க நீங்க tab யூஸ் பண்றீங்கன்னா keys.tab. If you want to use enter, we are going to see enter also. Keys.enter. That's all. But mandatorily we need to put two methods in the end, that is build.perform, because we are basically switching the focus without locators, right? So we need to build the action that we have given and then perform. Action na inga vandu tab. Ipo next enter எழுதுறோம்னா அது ஒரு action. Okay, I'll tell you, Vignesh.
ஸ்கிரிப்ட் ஒரு வாட்டிக்கு போங்க, அந்த ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சரி, ஆட்டோமேட்டட் ப்ரௌசர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, லைன் நம்பர் 17 I'll explain. First of all, Vignesh, Tarun, just wait. மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Have you guys understood the concept? Without locators, I am switching to the other fields. I cannot say switch to Tarun. ஏன்னா அது switch to என்றது different method. அது இதோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க Tarun. Don't compare it with இதோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. Actions class is completely different thing. Okay. Is it clear, guys? Tarun and Vignesh, just wait, I'll explain one more time. But மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே clear? Is it clear for everyone? Okay. Now I'll explain. Tarun and Vignesh, I'm going to explain once again. மற்றவங்க, if you guys are clear, write this program and run the program. We are going to write some more in this program. First இது மட்டும் முடிச்சுக்கிங்க. I'll explain for others, whoever is not clear. So the email ID field I located using ID. Okay, the email ID field I located using ID as usual. Driver.find element ID, then send keys. That's all. That's until that's a normal program. After entering the email ID, I want to switch my focus to. Yes, Ramesh, you are right. Okay. So அதான் நான் சொல்றேன். இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன், அங்கே வெயிட் பண்ணுங்க ரமேஷ், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. டோன்ட் கன்க்ளூட் டு தட் பர்டிகுலர் திங். ஐ எம் கோயிங் டு explain. I'm going to show one more example. இப்போ இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம், அங்கே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எங்க கீபோர்ட் ஆக்ஷன்ஸ் எங்க மவுஸ் ஆக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, now so after entering the email ID, I need to locate password field and type my password, whatever text it is. Usually in normal Selenium program, what we'll do, we'll locate the password field and we'll write driver.find element password field and then send keys. But there is one another option also, like we can hit tab key in your keyboard and go to and switch the focus to password field. Okay, if it is a manual testing thing, you will hit the tab key in your keyboard and you will switch the focus to tab key. Okay, I mean the password field. Okay, but in automation there is a class called actions class. This actions class is used for keyboard actions and mouse actions. Keyboard actions na in the backspace, enter, tab, ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்கறது, ஷிஃப்ட் கொடுக்கறது, ஷிஃப்ட் பிடிச்சி லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ண கேப்ஸ்ல வரும்ல, அதெல்லாம் கூட we can do here. Okay, and mouse actionsனா டபுள் கிளிக் பண்றது, ரைட் கிளிக் பண்றது, drag and drop பண்றது. So these kind of actions can be performed, both keyboard actions and mouse actions can be performed using actions class. So when I am going to use a class, I need to read a reference variable. So that's what I created on line number 16. Actions act is equal to new actions driver. I am passing driver as an argument because driver is the already existing reference variable. Now I am bringing one more reference variable here. So I need to pass the control from driver to the new reference variable. Okay. So actions act is equal to new actions bracket la driver. Now using that reference variable act. Absolutely, you are right, Tarun. You are right. Okay. So using that reference variable, if I write act dot, so அது மொத்தம் remove பண்ணிடுங்க. Line number 17. திருப்பி இன்னொரு வாட்டி எழுதலாம் ஐஷா. மொத்தமா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. யா, இப்போ act dot send keys ன்னு இருக்கு பாருங்க. Send keys. Yeah, send keys என்ற மெத்தட் தான் for all the keyboard actions. Okay, send keys. So now if you use that send keys method, do you see there it is asking for keys. என்ன key யூஸ் பண்ணணும் சொல்லு ன்னு சொல்லிட்டு கேக்குது. இப்போ அந்த keys அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டாட் போட்டீங்கன்னா you will get the list of all the keys in your keyboard. உங்க கீபோர்ட்ல இருக்கிற மொத்த keys வரும் பாருங்க. Do you see all the keys in your keyboard is listed here? எல்லா keys இருக்கு பாருங்க. இந்த கீல நீங்க எந்த key யூஸ் பண்ண போறீங்க ன்னு சொல்லிட்டு you need to give. In this scenario I am going to use tab key. Am I correct? So tab ன்னு டைப் பண்ணிக்கலாம். T ன்னு டைப் பண்ணுங்கச்சுனா T ன்னு டைப் பண்ணுங்க, அது வந்துரும். Yeah, T capital A tab dot, yeah, tab. Very good. Hit enter. So after hitting the tab, I need to type in that field, right? So comma, அங்கே எழுதுங்க. அந்த tab பக்கத்துல comma double quotesல அந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட்ல என்ன டைப் பண்ணோம் அது இங்க கொடுத்துடணும். பாஸ்வேர்ட்ல நீங்க ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுங்க. Okay, and then mandatorily you need to give two methods called build.perform because we are building an action here. Which action? Tab key action. Building na enna artham? Developing. Okay, development is nothing but building. So here we are
building an action called tab key. So on the particular build method is very mandatory here. And then after building it, we need to perform. Perform is nothing but deploying. Or build ready anuna deploy pantu ungalku testing kodupangala, same concept. So dot build dot perform. That's all. Okay. Is it clear, guys? Everyone? Is it clear for everyone? யாராவது முடிச்சிட்டீங்க ஸ்கிரிப்ட்? விக்னேஷ் திருப்பி கேட்டீங்களா? இஸ் இட் கிளியர் சின்னா? என்ன, we are going to write lot of programs and keyboard actions, don't worry. ரமேஷ் உங்களுக்கு கிளியரா? ஓகே, குட். ஓகே, now எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? You can use any send keys, Kritika. ஏதோ ஒரு send key யூஸ் பண்ணிக்கங்க. Anything should be fine. You can use any send keys in that act. Anything should be fine. But you need to give the proper keys. என்ன key யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அது மட்டும் தெரியும். ஓகே, நான் சின்ன எல்லாரும் வாட்ச் இட் ஷார்ட் ஸ்கிரீன். ஒரு வாட்டி எல்லாரும் இட் ஷார்ட் ஸ்கிரீன் பாருங்க. சின்ன குரோம் ப்ரௌசர் போங்க. குரோம் ப்ரௌசர் போயிட்டு இமெயில் ஐடி ஃபீல்டில் அந்த ரெடிஃப் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, தேவையில்லை. ஃபேஸ்புக் அந்த இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட்லேயே கர்சர் வைங்க. இமெயில் ஐடி ஃபீல்டில் கர்சர் வைங்க. Now இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்? வாட்ஸ் த ஸ்கிரிப்ட் தட் we did? We have written the email ID and then we are hitting the tab key கொடுங்க இர்ஷத். And we are typing something in the password field. Type பண்ணிடுங்க இர்ஷத். Okay, after typing the password, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? What's the next step I need to do after typing the password? What's the next step that I need to do? என்ன பண்ணணும்? After entering email ID and password, what's the next step that I need to do? I need to click on the login button, right? Now I'm not going to click on the login button. Okay, I'm going to show something interesting here. எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. Now can you guys watch Irshad's screen and tell me? Where's the focus is now? Focus இப்ப எங்க இருக்கு? Watch Irshad's screen and tell me where's the focus now? Focus இப்ப எங்க இருக்கு? Where's the focus? Password field, right? அப்படியே கவனமா பாருங்க. Watch carefully. அப்படியே பாருங்க. இர்ஷாத், நீங்க இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா, உங்க கீபோர்ட்ல in your keyboard hit enter key. உங்க கீபோர்ட்ல hit enter key. Do you see the login button is clicked even though the focus is on password field? பாருங்க, login button click ஆயிருக்கு. How is it possible? This is the login button is clicked even though the focus is was on the password field. Do you see the login button is clicked when he clicked on the enter key in his machine? இது க்ளோஸ் பண்ணுங்க, அந்த லேயர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. I am going to show one more time. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னாச்சுன்னா, இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட்ல ஃபோக்கஸ் வைங்க. கீப் த ஃபோக்கஸ் ஆன் இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட். ஓகே, ஒரு வாட்டி மவுஸ் பாயிண்டர் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு சும்மா இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட் ஏதோ டைப் பண்ணுங்க. ஏபிசின்னு டைப் பண்ணுங்க போதும். சும்மா ஏபிசின்னு டைப் பண்ணுங்க. அதே இமெயில் ஐடி வேணும், சும்மா ஏதோ டைப் பண்ணுங்க. சும்மா ஏபிசின்னு டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, வெயிட் அங்கே இருங்க. கீப் த ஃபோக்கஸ் ஆன் இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட். Now hit enter. You see the login button is clicked. The focus is on email ID field. Password we haven't filled at all. Do you see the login button is clicked? Do you see the page is getting loaded? தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? Do you see that? It got submitted. Have you guys noticed it? இன்னொரு வாட்டி பேக் வாங்க. I'll show you one more time. Email ID field ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணிடுங்க. Back one more time. Come back one more time. Come back. இன்னொரு வாட்டி. அந்த actual page போயிடுங்க. Go back. இன்னொரு வாட்டி. Now type something. ஜூலை அது வேணாம், ஏதோ டைப் பண்ணுங்க. சும்மா GEF ஏதோ டைப் பண்ணுங்க. சும்மா keep your mouse pointer there itself. அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Okay. Now hit enter in your keyboard. You see the login button is clicked. The focus is on email ID field. How the login button is getting clicked? If you hit enter in your keyboard. Okay. There is some technical concept here. Very simple concept. I am going to show you. Back வாங்க. Okay. Just a minute, guys.
Watch carefully. I'm going to tell some technical concepts. A very simple concept. It's good to learn. Inspect email ID field. Right click inspect. Okay. Do you see an attribute called type? Alarm. Do you see an attribute called type? Type or attribute. What's the value of the type? What's the value of the type attribute? What's the value of the type attribute? Text. Am I correct? Text. Okay. Good. Inspect password field. Password field inspect பண்ணுங்க. Now scroll down. கொஞ்சம் கீழே scroll பண்ணுங்க. What's the value of type in password field? Password field type ஓட value என்ன இருக்கு? For password field, what's the value of type? This type attribute is very crucial in any website, for any field. This type attribute is going to be very crucial. Okay, I'm going to show you what it is, why the type attribute is very crucial. So now type something in email ID field. Email ID field ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுங்க. சும்மா ABCD டைப் பண்ணுங்க. ABCD ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுங்க. ஓகே. பாஸ்வேர்ட் field ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுங்க. Okay. The password field is masked. Do you see the password field is masked? You don't know what actually Irshad typed in password field. Am I correct? That's the security thing. Now, inspect the password field, Irshad. Right click on inspect password field. So this is the code, HTML code for password field. The type value is password actually. The type value is password. Okay. Now double tap on that type value, Irshad. And the type is equal to password and the password will double tap on it. Remove that backspace கொடுங்க. அந்த பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. டைப் டெக்ஸ்ட். இமெயில் ஐடி ஃபீல்டுக்கு என்ன இருந்துச்சு? டெக்ஸ்ட் தானே இருந்துச்சு. டெக்ஸ்ட். ஹிட் என்டர். வாட் ஹேப்பன்ட்? பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட்ல என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்ட் இன் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட்? பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட்ல என்னாச்சு? வேற தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இர்ஷாத், அந்த ஏபிசிடி ரெண்டுத்துலயும் சேம் போடாதரா தம்பி, வேற ஏதாவது மாத்து. அந்த இமெயில் ஐடி ஃபீல்டு இங்க வந்தது மாதிரி பாத்துக்கிறாங்க. இர்ஷாத் தான் டைப் பண்ணதுல பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட், அது பெட்டர். Okay, now what do you see here? What do you see here in password field? It is not masked. Okay, if you see here, whatever you type in password field is visible. அதே மாதிரி. Can you go to email ID? Email ID field inspect பண்ணுங்க சின்ன. Inspect email ID field. Very good. அதுல type ஒன்னு இருக்குல்ல, அதுல value என்ன இருக்கு? For the email ID field. Okay. அதுல password type பண்றது. For email ID field, we are giving the type value as password. Hit enter. What happened? What happened now? The email ID field is masked now. You see here? So the type attribute is very crucial for any field in any website. Take any website. எந்த வெப்சைட் எடுத்துக்கீங்க. பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட் ஆனாலும் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டுக்கு டைப் வந்து பாஸ்வேர்டுன்னு இருக்கும். அதனால தான் வந்து உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. I'll show you. வேற ஏதாவது வெப்சைட் லாகின் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ வெப் ஆப் போவே பக்கத்து டேப். Zero web app secret. I'll tell you why I'm teaching this. அன்றது உங்களுக்கு புரியும் எதனால சொல்ல வரேன். சைன் இன் பட்டன் மேல கிளிக் பண்ணிடு தம்பி. ரைட் சைடு கார்னர்ல சைன் இன் மேல கிளிக் பண்ணிடு. ஓகே. இன்ஸ்பெக்ட் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட். வாட்ஸ் த டைப் வேல்யூ? பாஸ்வேர்ட். அந்த லாகின் ஃபீல்டை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்களேன். What's the type value? Text. அந்த லாகின் ஃபீல்ட்ல ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க சின்ன. டைப் சம்திங் இன் லாகின். வெரி குட். நான் இந்த டைப் டெக்ஸ்டா தூக்கிட்டு பாஸ்வேர்டை மாத்திரு. இமெயில் ஐடி ஃபீல்ட். இங்க கீழே அந்த லாகின் ஃபீல்ட்ல டைப் டெக்ஸ்டா தூக்கிட்டு பாஸ்வேர்டை மாத்திரு. Change it to password and hit enter. உங்களுக்கு புரியுதா? What's happening here? Are you guys getting the point? Okay, type attribute is very crucial. How the field has to react is totally dependent on type attribute. Okay. Now, இது ஏன் நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்? Why am I teaching type attribute? Now, we are going to see the type attribute for submit also. Close this zero login, buddy. Close this zero login. Okay. Now, on the login field, inspect பண்ணுங்க இப்போ. Now, let's see the type attribute for the login field.
What's the type attribute value for login field? Submit. Submit is, it means whenever you hit enter in your keyboard, whether you filled email ID field or whether you filled password field, and the email ID field fill panninglo illiyo, password field fill panninglo illiyo, when you hit enter, by default the login button will be submitted. By default the login button will be clicked and submitted. Here if you see, the type value for login button is submit. That means when you hit enter key, whether you enter the email ID field or not, whether you enter password field or not, when you hit enter key in your keyboard, by default the login button will be clicked. That's the concept here. Have you guys understood? Concept purijicha. I'm going to show one more example, but have you guys understood the concept? What is type attribute? What's the purpose of type attribute? In any website, in any field, whatever field you take, type attribute is going to be very crucial. Okay, based on that only it will act. Even I know no example காமிக்கிறேன். சின்ன பக்கத்து டேப்ல Flipkart ஓன் பண்ணுங்களேன். Yeah, open Flipkart, flipkart.com. Again, these rules are first click on that. Hey, once again எல்லாம் அன்பு முடியாதரா, இது கம்ப்ளீட்லி செலேனியம் கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இதெல்லாம் திருப்பி சொல்ல முடியாது, செலேனியம் கான்செப்டே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அந்த லேயர். சின்ன அந்த சர்ச் ஃபீல்டு இருக்குல்ல, அது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் போடுங்க. திஸ் இஸ் எ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு. ஓகே, வாட்ஸ் த டைப் வேல்யூ? டைப் அட்ரிபியூட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்குச்சுன்னா எல்லாரும் கவனம் பார்த்து சொல்லுங்க. வாட்ஸ் த டைப் வேல்யூ? டெக்ஸ்ட். டைப் சம்திங் இதர் படி ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுங்க. அங்க சர்ச் ஃபீல்ட் அது டெக்ஸ்டாவே இருக்கட்டும். பொறுமை, அது டெக்ஸ்டாவே இருக்கட்டும். டைப் வேல்யூ டெக்ஸ்டாவே இருக்கட்டும். Ctrl Z கொடுப்போம். Ctrl Z. ஓகே, இப்போ என்டர் கொடுத்துரு ஹிட் என்டர். இப்போ நீ சர்ச் ஃபீல்ட்ல ஏதாவது டைப் பண்ணு. சர்ச் ஃபீல்டுக்குள்ளடா மேல தம்பி. ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணு. சும்மா மொபைல்ஸ் டைப் பண்ணு. ஏதோ ஒன்று இஷ்டம். வெரி குட். இப்போ இந்த டைப் வேரியபிளா மாத்து. இப்போ மாத்து. அந்த டெக்ஸ்ட்டை தூக்கிட்டு பாஸ்வேர்டை மாத்து. கீழே HTML கோட்ல டைப்பை தூக்கிட்டு பாஸ்வேர்டை மாத்து. டைப் வேல்யூ பாஸ்வேர்ட் ஹிட் என்டர். என்ன நடந்துச்சு மேல? புரியுதா உங்களுக்கு? டைப் அட்ரிபியூட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி குரூஷியல். டைப் அட்ரிபியூட்ன்றது வெரி குரூஷியல். அன்பு இப்ப புரிஞ்சுச்சா? டைப் பண்ற வேல்யூ டெக்ஸ்ட் இருந்தா என்ன டைப் பண்றீங்களோ தெரியும், பாஸ்வேர்டு இருந்தா உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் டைப் வேல்யூ பாஸ்வேர்டு இருக்கும். சரி, இது இருக்கட்டும். இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, அந்த சர்ச் லென்ஸ் இருக்குல்ல படி, சர்ச் லென்ஸ், அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணு. கொஞ்சம் அந்த லென்ஸ்னா அது மேல பட்டன் ஒரு இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோ. மேல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோ. பட்டன் ஒரு இருக்குல்ல, ஸ்டார்ட் டேக், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோ. கிளிக் தட். அது மேல கிளிக் பண்ணா வாட்ஸ் த டைப் வேல்யூ ஃபார் தட் சர்ச் லென்ஸ்? சர்ச் லென்ஸ்க்கு டைப் வேல்யூ என்ன இருக்கு? சப்மிட். ஓகே, சப்மிட்னா என்ன அர்த்தம்? இஃப் யூ ஹேவ் டைப் வேல்யூ as submit, when you hit enter in this particular page, by default that particular button will be clicked. I am going to show you why it is. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, அந்த சர்ச் ஃபீல்ட்ல மவுஸ் பாயிண்டர் வச்சுக்கோ. சர்ச் ஃபீல்ட்ல ஜஸ்ட் உங்க கீபோர்ட்ல என்டர் கீ கொடுங்க. Do you see the search lens is clicked? It went to the search results page. Okay, so the same concept I am going to apply here in our Facebook program. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுச்சுனா இந்த டைப் attribute? How many of you understood the type attribute? Type attribute ஓட கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? அன்பு திருப்பி கேட்டிங்களா? அன்பு கிளியரா இப்போ? Okay, type attribute is very important. For example, if you have saved a password, ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டுக்கு நீங்க பாஸ்வேர்ட் சேவ் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டீங்கன்னா இப்படி போய் எடுத்துடலாம். நீங்க அந்த கீழே போய் டைப்ல டெக்ஸ்ட் மாத்துறீங்கன்னா அந்த மாஸ்கா இருக்கிறது அன்மாஸ்கா. ஓகே, now listen. Go to the Facebook, buddy. Go to Facebook, close this Flipkart, not required. Okay, now we have entered the email ID field using locator. We have entered the password field using tab key. Now I need to click on login button. Now I am not going to find any locator for the login button. I am going to just type enter in my script. After typing the password, I am just going to use enter key in my script. புரிஞ்சுச்சா?
enter நான் கொடுத்தாலே போதும் உள்ள போயிடுதுல்ல. once I hit enter itself, it is actually clicking the login button. I am going to use the same scenario in my script. ஒரு வாட்டி ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்க படி. So hitting enter key also actions class. I need to use send keys only. So hit enter, act dot send keys. As usual, send keys, hit enter. Keys அப்படியே வச்சுக்கிட்டு dot which key I need to use now? Enter key basically. So enter. EN type பண்ணுங்க, enter key. Yeah, do you see there? Enter. Yes, select that. And மறக்காம கடைசியில் எழுத வேண்டியது build.perform because that particular action has to be built and then performed. So build, hit enter, perform. Very good. Hit enter. Now run the program. So we have located the email address field with the locator, password field using tab key, and then login button. We are just hitting enter. We are not even locating anything in login button. Just enter hit pannale, adu by default it will get submitted because the type value for that button is submit. Watch carefully. That's all. Do you see there? Password field is entered and then submitted. That's all. நரேஷ் குமார் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. பில்டு மீனிங், பில்டா இந்த மேனுவல் டெஸ்டிங்ல பில்டுன்னு எங்க படிச்சீங்க? வேர் டிட் யூ லேர்ன் பில்ட் இன் மேனுவல் டெஸ்டிங்? சரி, புரிஞ்சவங்க எல்லாரும் கம்ப்ளீட் த ஸ்கிரிப்ட் காமிச்சிடுங்க. இர்ஷாத், மேனுவல் டெஸ்டிங்ல பில்டு பத்தி படிச்சுக்கலாம். நரேஷ், புரிஞ்சவங்க எல்லாரும் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. மேனுவல் டெஸ்டிங்ல பில்டுனா என்ன அர்த்தம்? டெவலப்மெண்ட். Okay, developing something is nothing but build and katradhu, correct? So developing something is nothing but build. So here we are building an action. Enna action? Enter key, tab key, we are building some actions to switch our selenium focus. Our selenium focus switch பண்றதுக்கு we are actually building some actions. Okay, so அந்த ஆக்ஷனை நான் பில்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இங்க டிக்ளேர் பண்ணணும். I am building this action. Which action here? Enter key action. And then whatever is built has to be performed on the website. என்ன பில்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது பர்ஃபார்ம் பண்ணணுமா இல்லையா? அதுக்கு தான் build.perform. Some people will not write build, டைரக்டா perform எழுதிடுவாங்க. That's fine, but since you're freshers, it's better to learn both. முடிச்சவங்க ரன் பண்ணி பார்த்துக்கங்க whether it's working fine or not. Is it clear, guys? எல்லாருக்குமே Tantra is paying something. Very good. Yeah, done. Good.
Sure, Tarun. Chana, முடிச்சவங்க சொல்லுங்க. We'll go to the next concept. Tarun has some doubt. We'll discuss that and we'll go to the next concept. Yes, Tarun, you can ask your question. Sir, are you able to hear me? Yes, Tarun. Sir, don't get me wrong, sir, but my game has still that alert only, sir. No, what I'm having doubt is when we are putting action, sir, action stat is equal to new action start driver, it changes to switch control, sir. Can I use the same code that I used in the previous, sir? When I open the select an alert ALER is equal to driver switch to dot alert, no, sir. Sam, can the same code be applied here, sir? Or what is alerts நீ வந்து alerts ALER is equal to new alerts னு எழுதலாமான்னு கேக்குறேன். அதான் சார் alert class select class ஓபன் பண்ண போது நான் என்ன பண்ணேன்னா டிரைவர் வந்து கண்ட்ரோல் மாத்தினேன். அதை வச்சு switch class நான் switch to class வச்சு மாத்தினேன் சார் கண்ட்ரோல. ஓகே சார். இப்போ நான் ஆக்ஷனுக்கும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலுக்கு ஸ்விட்ச் டூ நான் மாத்தலாமா இல்ல மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர் போட்டு தான் மாத்தணுமா சார்? இல்ல அது இப்படி மாத்தணும்னா ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் கேக்குறேன் சார். சிம்பிள். இப்போ அலர்ட்னா அது செப்பரேட் விண்டோ, கரெக்டா? இப்போ அலர்ட்னா ஒரு பாப்அப், அது ஒரு செப்பரேட் விண்டோ. நீ கட்டாயம் டிரைவரோட ஃபோக்கஸை ஸ்விட்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். கீழ இருந்து மேல பாப்அப் மேல வரும்ல, அதுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆமா, கரெக்ட்? எஸ் சார். ஓகே. பட் இப்போ இங்க என்னது, இங்க ஏதாவது ஃபோக்கஸ் ஸ்விட்ச் பண்றோமா? எதுவுமே ஃபோக்கஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணல. நார்மல் அதே வெப் பேஜ்ல தான் நீங்க இருக்கீங்க. ஆமா, கரெக்ட்? சோ நீங்க இங்க வந்து ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டு டாட் அன்னு சொல்லிட்டு எது மேல ஸ்விட்ச் பண்ண போறீங்க? டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டு டாட் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா எங்க ஸ்விட்ச் பண்ண போறீங்க? எங்கேயும் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாதுல்ல, ஏன்னா அதே பேஜ்ல தான் நீங்க இருக்கீங்க. கரெக்டா? பட் அலர்ட்டுக்கு அப்படி இப்ப செலக்ட் கிளாஸ் டிராப் டவுன் எடுத்துக்கீங்க. டிராப் டவுனுக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஓகே செலக்ட் கிளாஸ் நான் எழுதுனேன், அங்கேயும் டிரைவர் ஃபோக்கஸ் நான் டிரைவரோட கண்ட்ரோல் நீங்க புது வேரியபிள் கொடுக்குறீங்க. பட் டிராப் டவுன்ன்றது அதே பேஜ்ல தானே இருக்கு. வேற ஏதாவது பேஜுக்கு ஃபோக்கஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு நீங்க எழுதல, இல்ல வேற ஏதாவது பாப்அப்க்கு நீங்க ஸ்விட்ச் பண்றதா எதுவும் நடக்கல. ஆமா, கரெக்ட்? எஸ் சார். புரியுதா உங்களுக்கு? கீபோர்டு வந்து நான் அதான் டிரைவர் வந்து அதே வெப் பேஜ்ல தான் ஆக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதே வெப் பேஜ்ல நான் கீபோர்டு ஆக்ஷன் யூஸ் பண்றதுக்காக ஆக்ஷன் கிளாஸ் யூஸ் பண்றேன். சோ கண்ட்ரோல் மாறலன்றனால நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணணும். அப்சல்யூட்லி. அது நீங்க ஃபோக்கஸ் மாறுதுன்னு இருக்கீங்களா? இப்ப ஃபோக்கஸ் மாறுதுன்னா இப்ப நம்ம ரெண்டு ஃபோக்கஸ் மாறுது பார்த்திருக்கோம். ஒன்னு வந்து அலர்ட், இன்னொன்னு வந்து ஐ ஃப்ரேம். ஆமா, கரெக்ட்? இப்ப நம்ம விண்டோஸ் பார்ப்போம். மேக்ஸிமம் டைம் இருந்தா நாளைக்கு பார்ப்போம், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே பார்ப்போம். அங்கேயும் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டாட் விண்டோன்னு சொல்லுவோம். இப்ப நவுக்கரி 4 விண்டோஸ் ஓபன் ஆச்சு பாத்தீங்களா? நீங்க தான் கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நான் ஸ்பெசிபிக் விண்டோ க்ளோஸ் அங்க நம்ம இப்படிதான் எழுதுவோம், டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டாட் விண்டோன்னு சொல்லிட்டு எத்தனாவது விண்டோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணணும் அத்தனை விண்டோ நம்ம எழுதுவோம். ஓகே சார். ஃபோக்கஸ் ஸ்விட்ச் பண்ற இடத்துல தான் நீங்க ஸ்விட்ச் டுன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ண அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ஒரு ஆர்குமெண்டா டிரைவரை பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார். தேங்க் யூ சார், மை டவுட் இஸ் கிளியர். ஓகே சார். குட். சின்ன மத்தவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களாடா? Shall we go to the next concept? Chana, people with laptops, please confirm. Is it done? Shall we go to the next concept? Okay, let's go to the next concept. Now, I am going to show one more keyboard actions in some other website. Okay, so on the website I'll ping you in chat. The chat la ping பண்ற பாருங்க அந்த வெப்சைட். எல்லாருக்குமே அந்த வெப்சைட் ஓபன் ஆகுதா? I pinged you in chat. இன்ஷாத் நீங்களும் அந்த சைட் ஓபன் பண்ணிடுங்க உங்க குரோம் ப்ரௌசர்ல. I pinged you a URL. நான் ஒரு URL பிங் பண்ணிருக்கேன். அந்த URL குரோம் ப்ரௌசர்ல ஓபன் பண்ணிடுங்க படி.
Facebook க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, தேவைப்படாது. குட். டேரக்டா மேல ஹிட் பண்ணிடுப்பா. ஓகே, குட் 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 குட். இப்போ அந்த URL எல்லாரும் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல இன்புட்ஸ் ஒரு கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும். தேர் இஸ் a link in inputs. கீழே போனீங்கன்னா இன்புட்ஸ் ஒரு லிங்க் இருக்கும். அதுவும் கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடுங்க. எல்லாருமே இன்புட்ஸ் என்ற லிங்க் டைரக்டா கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் URL. ஓகே, now இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் a new class with name. Create a new class with name. எல்லாருமே create a new class with name. Keyboard actions, increment, decrement. Keyboard actions, increment, decrement. K caps buddy. Class name la? Yeah. Keyboard actions, increment, decrement. I caps. Increment, INCREMENT. Increment, decrement. DECREMENT. Main method வச்சுக்கீங்க. Finish கொடுத்துடுங்க. Complete the script until hitting that URL. Main method வச்சுக்கோ buddy. அந்த செக் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக். அதுதான் அந்த செக் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மெயின் மெத்தட் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அதுவே கொடுத்துரும். ஸோ கம்ப்ளீட் த ஸ்கிரிப்ட் அன்டில் ஹிட்டிங் த URL அண்ட் மேக்ஸிமைசிங். அந்த இன்புட்ஸ் என்ற URL டைரக்டா பண்ற மாதிரி. நான் காப்பி பேஸ்ட் த கோட். மெயின் மெத்தட் குள்ள இருக்குல்ல சிஸ்டம் டாட்ஸ், மேக்ஸிமைஸ் பண்ற வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க படி. URL-ம் போட்டுட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. குட். எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. சரி, கோ டு த Chrome browser. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to enter number 5 in that field. அந்த ஃபீல்ட்ல just number 5 enter பண்ண போறோம். Okay, so how are you going to automate this? We'll find the locator for that number 5. Okay, அந்த ஃபீல்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லொகேட்டர் கண்டுபிடிங்க எல்லாரும். ரைட் கிளிக் பண்ணுச்சுன்னா ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட். We don't have a locator. Okay, so what you need to do is number and மேல text இருக்குல்ல, you have a text number, right? அந்த நம்பருக்கு லொகேட்டர் கண்டுபிடிச்சு ஃபாலோயிங் போட்டுக்கீங்க. That's fine. நம்பர்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல மேல அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடு படி. மேல நம்பர்னு இருக்குல்ல டெக்ஸ்ட், எஸ் இன்ஸ்பெக்ட் தட் டெக்ஸ்ட். யூஸ் contains text or text method, whatever it is, double slash, paragraph, square brackets. Very good. Contains text, circular brackets. எப்பவுமே பிராக்கெட் போட்ட உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா அங்கேயே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். காமா சிங்கிள் கோட்ஸ்ல அந்த நம்பர் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க படி. அந்த நம்பர் டெக்ஸ்ட் காப்பி பண்ண கோட்ஸ் ஆனாலும் பிராக்கெட்ஸ் ஆனாலும் எல்லாருமே whenever you open a bracket or quote, close it immediately. Yes, close the square bracket. Now hit enter. Now put following. Very good. Following. Start tag of that field is input. Okay, so 2 colons. Very good. Input and type பண்ணுங்க. Hit enter. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இண்டெக்ஸிங் போட்டுக்கலாம். ஸோ இண்டெக்ஸிங் தேவைப்படல பாருங்க. 1 match. Our field is matching. So take this XPath. Go to your script. Send keysல number 5 அனுப்புங்க. Driver dot find element by XPath. In send keys just send 5. Yeah, driver dot
find element. இது வரைக்கும் எல்லாரும் முடிச்சிருக்கா? இது வரைக்கும் நார்மல் ஸ்கிரிப்ட் தான், நம்ம வேற எதுவுமே பண்ணல. சிம்பிள் ஸ்கிரிப்ட். I want to type number 5 in that field, that's all. Okay, very good. Hit enter. Double quotesல அந்த x path போட்டுடுங்க. Put double quotes. Control Z. Give Control Z dude. Control Z கொடுங்க. Control Z கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது திருப்பி பண்ணிக்கலாம். இல்ல தேவையில்லாம் மொத்தம் எல்லாம் பண்ணும். Okay, good. Dot send keys. இல்ல டபுள் கோட்ஸ்ல 5 கொடுங்க. Use 5 in that send keys. That's all. Okay. Have you guys complete? Once இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Once you are done until this, இது வரைக்கும் நார்மல் ப்ரோக்ராம் தான். இது வரைக்கும் எல்லாரும் யார் முடிச்சிட்டீங்களோ அப்ப சொல்லுங்க. We'll get into the concept. இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க. We'll get into the concept. Now you will understand where you need to use keyboard actions, where we should not. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல உங்களுக்கு புரியும். People with laptops done? Done? Okay, now I want everyone to watch insert screen for next 5 minutes. Next 5 minutes insert screen. So now go to Chrome. Insert. Okay, now when I run the script, it will be 5. It will enter 5. Okay, now I want to increment this 5 to 10. Now in the 5, I want to increment to 5. So now keep your mouse pointer on that field. Do you see 2 arrow marks on the field in the extreme right side? Do you see there? Okay, do you see there? Whenever you keep your mouse pointer, then only that will be there. So now mouse pointer தூரமா வச்சிருங்க. அந்த field இருந்து தூரமா வைங்க. Do you see the 2 arrow marks are disappearing? Okay, these kind of arrow marks are developed using JavaScript. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் JavaScript வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. Okay, keep that in mind. Now keep your mouse pointer once again on the field. Do you see the arrows are highlighted? Now click on the up arrow. Now I want to increment that 5 to 6. 6 மட்டும் பண்ண போதும். 6 மட்டும் பண்ணுங்க போதும். So 5 வந்து 6 ஆக்கணும். If I want to make the number 5 to 6, I need to click on the up arrow. If I want to make that 6 to come back to 5, I need to click on the down arrow. Down arrow click பண்ணுங்க. Okay, how will you automate this? You need to find the locator of the up arrow and then driver.find element that up arrow dot click. Am I correct? இது எப்படி automate பண்ணுவீங்க? If I want to increment the number 5 to 6, what's the procedure? I need to click on the up arrow. Am I correct? So இப்போ அந்த up arrow மேல click பண்ணணும். அது எப்படி automate பண்ணுவீங்க? You need to find the locator of the up arrow and then driver.find element dot click. Okay, can you guys find the locator of the up arrow? Can you guys first of all inspect that up arrow? Can you guys inspect that up arrow? First of all, are you guys able to inspect that up arrow? Inspect பண்ணா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டோட டேட்டாவே வந்துட்டு இருக்கும். If you inspect that up arrow, you will get that field data only. Okay, yes, தருண் கரெக்டா பிடிச்சிட்டாரு. It's a Java. That's why I told it's a JavaScript element. For JavaScript element, you cannot find the code in the HTML panel. This panel is HTML panel, right? You cannot find the Java code here, JavaScript code here. Okay, for those arrows, there are no locators. You cannot inspect. If you inspect also, that will be showing that fields code only. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு what I am trying to tell? Are you guys able to understand what I am trying? There are no locators for the arrows because that's the JavaScript code. அதுக்கு இது HTML panel. நீங்க லெஃப்ட் சைடு பாக்குறது HTML panel. There will not be JavaScript code in that. அதனால தான பாப்அப்ஸ்க்கு we brought one class called alert class. Alert class னு புதுசா இது கொண்டு வந்தோம் பாப்அப்ஸ்க்கு. Popups is JavaScript code. There will not be locators for JavaScript. Okay, and also this up arrow down arrow is basically JavaScript. There will not be any locators. Okay, நீங்க வேணா திருப்பி பண்ணி
பண்ணுங்க. அந்த 5 பத்து சும்மா அந்த கிளிக் பண்ணுங்க. Now in your keyboard click up arrow. உங்களோட கீபோர்ட்ல up arrow கொடுங்க. Do you see 5 is converted to 6, incremented to 6? இன்னொரு வாட்டி ஹிட் பண்ணுங்க up arrow. 6 is converted to 7. இன்னொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்க. 7 is converted to 8. Now down arrow கொடுங்க. Do you see? So we don't need that. அந்த arrows தேவையில்லை. We don't need those arrows in that field. The extreme cornerல இருக்கிற up arrow down arrow we don't need. We don't even need that. We can use keyboard actions and we can use up arrow down arrow in your keyboard and automate. Okay, I'm going to show you how to do that. சின்ன வாங்க ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்க. So we entered 5 and I want that 5 to become 6, right? So we need to perform keyboard actions. Keyboard actions can be performed using actions class. So hit enter, buddy. Hit enter. As usual, actions, a caps, actions. Take any reference variable, acto ஏதோ எடுத்துக்கீங்க, space acto ஏதோ எடுத்துக்கீங்க, is equal to new actions, a caps, actions, circular bracket, அதுக்குள்ள driver pass பண்ணிடுங்க. Very good. Put semicolon in the end. Import actions. So we have a reference variable called act. Okay. Now in the next line, hit enter. In the next line, act dot. So for all the keyboard actions, there is only one method, that is send keys. So send keys. Hit enter. And the keys kulla, which key we are going to use now? Up arrow. Because we are trying to increment 5 to 6, right? So keys அப்படியே வச்சுக்கீங்க. Dot arrow up பண்ணிருக்கு பாருங்க. Arrow up. Yes. Good. மறக்காம கடைசியில போட வேண்டியது build dot perform. Build dot perform. Now run the program. Perform. Now run the program. Program run பண்ணுங்க. Super Kritika, very good. So பாருங்க, first it will enter 5. After that it will click on the up arrow. That up arrow is not the up arrow in the application. That up arrow is actually your keyboard up arrow. Okay. You see there 5 is incremented to 6. If I want to decrement that 6 to 5 once again, நான் என்ன பண்ணணும்? Arrow down எழுதணும். Script போங்க. Script போயிட்டு அது actually these actions will happen very quickly. அந்த actions எல்லாம் ரொம்ப டக்குன்னு நடக்கும். So if you want to see the actions, put a thread dot sleep for 1 second. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா after line number 18 hit enter, buddy. line number 18 அப்புறமா thread dot sleep ஒரு 2 seconds போடுங்க. thread dot sleep ஒரு 2 seconds போட்டீங்கன்னா you can see that increment and decrement. Yes, thread dot sleep. Good. 2 seconds போட்டுக்கீங்க. 2000. Good. Mouse over, add throws declaration. Very good. Now put thread dot sleep once again. இங்க line number 20 அப்புறமா line number 20 அப்புறம் 6 அப்புறம் திருப்பி 5 ஆக்க போறோம், அது பார்க்கிறதுக்கு. ఓకే హరిత అదే అమ్మా మీ అసైన్మెంట్ నేను వస్తా అక్కడికి, వెయిట్ చేయండి. మీ అసైన్మెంటే అదే. 2 seconds once again. Good. இப்போ arrow downக்கு எழுதுங்க. next lineல act dot I want to make that 6 to come back to 5. Okay, act dot send keys. Very good. keys dot keys அப்படியே வச்சுக்கணும். keys அப்படியே வச்சுக்கணும். Yeah, keys dot arrow down கீழ இருக்கு பாருங்க. Yeah, good. Now build dot perform. Yes, Pavitra, wait, that is actually your assignment. Okay, அதுதான் உங்களோட assignment. If you ask that as a doubt, how can I tell you? உங்களோட assignment அதுதான். Now run the program, dude. Irsha run பண்ணுங்க. Yes, Inisha garu, Harita garu, Pavitra garu. That is your assignment. Now I am going to tell the assignment. Wait. Yes. Very good, Rahul. Very good. Super.
You found a concept, I'm going to explain that anyways. Good, very good. Good, do you see that? We incremented by one value and decremented by one value. Okay. எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா script? Have you guys understood the concept? So now you might have got an idea. So the applications which definitely requires keyboard actions or mouse actions, there only you have to use keyboard actions or mouse actions. Okay. எல்லா இடத்துலயும் tab ன்னு எழுதாதீங்க. Okay. It will not be good. Okay. Understood? Concept புரிஞ்சுச்சா? Now I'm going to tell the assignment. Have you guys understood the concept? I'm going to tell the assignment. Everyone. Is the concept clear? You can use in many. I will tell you some other example also where you can use this keyboard actions. இப்போ ராகுல் சொன்னார். Very good, Rahul. Actually, you got the point. தருண், mouse actions நாளைக்கு பார்க்கலாம். Mouse actions இருக்கு. Now we haven't started mouse actions. நாளைக்கு தான். டைம் இல்ல. Mouse action நாளைக்கு பார்க்க போறோம். Okay. Now go to Flipkart, Irshad. Go to Flipkart. வேற எங்க எல்லாம் இந்த mouse actions, sorry, keyboard actions யூஸ் பண்ணலாமா சொல்ல போறேன். Go to Chrome browser, Irshad. Go to Chrome browser. Irshad, உங்க Chrome browser போயிடுங்க. Irshad, you there? Chrome browser போயிடுங்க சொன்னா உங்களோட Chrome browser போங்க. சார்ஜ் போட்டார் அன்பு, இப்பதான் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குதான் போயிட்டு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இர்ஷாத், Chrome browser போடுற தம்பி. இர்ஷாத் இருக்கீங்களா? என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்ட்? Can you go to Chrome browser, dude? நான் பேசுறது கேக்குதா மத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? Are you guys able to hear me? Irshad, what happened to you? Go to Chrome browser, தம்பி. Chrome browser போடா. இன்னும் ப்ரோக்ராம்ல எது பண்ற? Go to Chrome browser, dude. Irshad, what happened to you? என்னாச்சு இவருக்கு? அங்கேயே ஏதோ தடவிட்டு இருக்காரு. What happened? Can you type? What's the issue, Irshad? என்ன பிரச்சனை எனக்கு சொல்லுங்க. சார்ட்ல பிங் பண்ணுங்க. ஓகே, வேற யாராவது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் த இஷ்யூ. ஜெயலக்ஷ்மி, நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸ்கிரீன்? கேன் யூ ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன்? ரமேஷ் பாபு, ஓகே, குட். Ramesh, you are the presenter. Can you share your screen? Jayalakshmi, அதுக்கு முன்னாடி ரமேஷ் வந்துட்டார். நாளைக்கு நீங்க தான். Jayalakshmi is going to share screen for the whole day tomorrow. Okay, good. Now, Flipkart, if I'm going to tell you some scenarios where you can use the keyboard actions. Type mobiles, Ramesh. And the search field of mobiles and type பண்ணுங்களேன். Do you see some suggestions coming in the bottom? Okay, if I want to select the fourth suggestion, mobiles under 20,000, அதை நான் select பண்ணோம்னா what I can do, no, select பண்ணாதீங்க, back, come back. So if I want to use keyboard actions, mouse நான் யூஸ் பண்ண போறதில்ல. So mobiles and type பண்ணுங்கச்சுன்னா I'm not going to use mouse யூஸ் பண்ணாதீங்கச்சுன்னா. So give down arrow கொடுத்துட்டே வாங்க உங்க கீபோர்ட்ல. give down arrow, do you see? down arrow கொடுத்துட்டே வந்தா for which down arrow? எத்தனாவது down arrow? 1, 2, 3, 4, 5. For fifth down arrow, I can go to the suggestion mobiles under 20,000 and then hit enter, dude. Hit enter. Do you see? I can select the suggestions. I can select the suggestions also using down arrow. Okay, down arrow use பண்ணி you can select the suggestions also. These kind of applications you can use keyboard actions. But now when I tell the assignment, you'll get some idea. Go to the பக்கத்து tab போயிடுங்க ரமேஷ். அந்த இன்டர்நெட் அந்த first tab. Yes. Now the assignment here is, many people are asking me that as a doubt. The assignment here is, I want to open this browser. I want you people to enter the same number 5 and I want that 5 to be 15 and the 5 15 ஆகணும். And then that 15 has to come down to 0. Okay, that's your assignment. எப்படி பண்ணுவீங்க? How will you do that?
If I want to make that 5 to 15, how many times I need to click on that up arrow? If I want to make that 5 to 15, how many times I need to click on that up arrow? Basically 10 times. Okay. I should not see a code writing arrow down, arrow up, arrow up 10 times. You should not write in that way. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Very good, Abhinaya. Very good, ma. Very good. Very good, Raj Khanna. Very good. Very good. No, Mugilan. That's not the way. Very good, Jayalakshmi. You got the point. I'll repeat once again. கவனமா கேளுங்க. நோ, அப்படி கிடையாது ஹேமந்த். அப்படி எழுதக்கூடாது. ஆரோ டவுன் 10 எழுதக்கூடாது. அப்ப என்ன நடக்கும்? அது அந்த டபுள் கோட்ஸ்ல 10 எழுதுறது எதுக்கு? அதுக்கு டைப் பண்றதுக்கு 10 வாட் ரன் ஆகுறதுக்கு கிடையாது ஹேமந்த். ஓகே, ஐ வில் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். ஐ வில் ரிப்பீட் த வெரி குட் செல்வராஜ். யூ காட் த பாயிண்ட். So I repeat the assignment once again. You need to open this browser, you need to open this application, you need to enter number 5 here. After entering number 5 here, I want this 5 to become 15. And then that 15 has to come back to 0. And the 15 on 0 ஆகணும். Okay. Still அறிவாளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, using the keyboard actions, they'll delete this 5. Backspace use பண்ணலாம் actually. Can you go to your script buddy? சின்ன ரமேஷ், நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஆஃப்டர் என்டரிங் நம்பர் 5 என்ன சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸை யூஸ் பண்ணிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ஆஃப்டர் லைன் நம்பர் 18ல டபுள் கோலன் இருக்கு பாருங்க, ஒரு செமிகோலன் delete பண்ணிட்டு ஹிட் என்டர் ஆக்ட் டாட். இப்போ நம்பர் 5 என்டர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஐ நீட் டு மேக் தட் 5 to 15. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கீஸ் டாட் அந்த கீஸ் அப்படியே வச்சுக்கிங்க, டாட் கொடுங்க. பொறுமை கீஸ் டாட் கே கேப்ஸ் வச்சு திருப்பி முதல்ல டைப் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஃபைன். ஆக்ட் டாட்னு முதல்ல டைப் பண்ணுங்க. தட்ஸ் கே கேப்ஸ் டாட் பேக் ஸ்பேஸ் இருக்கு. பேக் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, அங்க கீ. பேக் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணும்? இட் வில் delete that number 5. After that காமா டபுள் கோட்ஸ்ல 15 போடுவாங்க. காமா போடுங்க அந்த பேக் ஸ்பேஸ் பக்கத்துல. டபுள் கோட்ஸ்ல if you put 15, what will happen? It will delete that number 5 and it will enter 15. கடைசியில build.perform போட்டுக்கலாம் நீங்க. Okay, but that's not how I want you to do the assignment. இப்படி அசைன்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. Okay, I don't want you guys to delete that number 5 and make it 15. No, I want that 5 to increment to 15. Listen carefully, increment to 15. Okay, and then after incrementing to 15, I want you to decrement to 0. புரிஞ்சுச்சா தருண்? You got the point. Very good. எஸ், அதுக்கு இந்த arrow up பண்ண 10 வாட்டி போடக்கூடாது. That's what I'm saying. You should not put that arrow up statement. That line number 20 you should not put 10 times. And that line number 22 arrow down you should not put 15 times. அப்படி போடக்கூடாது. That's not how you need to write the program. Think. There is one simple Java concept you need to use here. To repeat one action, there is one concept in Java. To repeat the same action again and again, there is one concept in Java. Okay, so you have to use that. Selvaraj, right ra, nee sonnadhu correct. Mugilanu pudichitaar ipo. Very good. Pavitra pudichitaanga. Very good. Sunil, you are right. No Kritika, no. Correct Pavitra. You whatever you said is correct. Ishwari correct ah pudichiteenga. Very good. Okay, நான் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். whoever has found if else எழுதக்கூடாது நிக்கிதா. if else னா கண்டிஷன்ல இங்க எனக்கு ஒரே ஆக்ஷன் திருப்பி பர்ஃபார்ம் ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இனிஷா, you are right. நரேஷ் கரெக்டா பிடிச்சிருக்கீங்க. குட். You are right, Inisha. You are right. Very good, Rasam. Very good. Kritika, you also found the solution. Okay, I'm not going to tell the solution. Santosh, you are right. Hemant, you are right. Vignesh, you are right. Okay, so you need to put that statement in one Java concept so that it will happen again and again. So that particular repeated action, you need to think and write how many times it has to happen. Based on that, you need to write the condition. Okay, நானே clue கொடுத்துட்டேன். Okay. Good. Very good, Nirmala. You are right. That's the answer. Okay. That's your first assignment. Second assignment என்னன்னா, guys, keyboard actions முடிஞ்சிச்சு. சின்ன அது கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடு படி ரமேஷ், அந்த லைன் நம்பர் 19.
இந்த பேக் ஸ்பேஸ் delete எல்லாம் நான் பார்க்க கூடாது. You have to increment and write. பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு 15 வந்துருச்சுன்னா நான் எப்படி கோட் பார்ப்பேன். ஓகே ரைட். Go to Chrome browser. I am going to give the second assignment. Go to Chrome browser, dude. Okay, go to Flipkart. This is going to be tricky. Okay, so you have to think and go back, buddy. Go back. Okay, click on that login button. மேல right side corner. Okay, so listen carefully, guys. இந்த assignment கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. Whenever you open a Flipkart site, this layer will be opened for the very first time. For the very first time. So whenever you automate this Flipkart site, make sure you clear the cache and then open the Flipkart site and then you find the locators. அப்பதான் இந்த layer open ஆகும். இல்லைன்னா open ஆகாது. Okay, அப்போ automation windowல மட்டும் இந்த layer வரும், script fail ஆயிட்டு இருக்கும். So make sure when you start scripting Flipkart site, make sure you clear the cache in your Chrome browser and then start. அப்பதான் இந்த layer open ஆகும். Then or else this layer will not be opened. So I'm going to explain the flow. So you need to hit the Flipkart site and then close this layer. In the layer close பண்றதுக்கு you need to click on that close icon, right? So I'll tell how to find the locator of the close icon. So do you see forgot text there? Do you see forgotten or text தெரியுதாங்க? Find the locator of that forgot text and put either preceding or following, whichever is applicable, to find the X path of that close button. And the close button locator irukadra. Can you inspect that close button, buddy? அந்த க்ளோஸ் ஐக்கான் இருக்குல்ல மேல, அந்த எக்ஸ் ஐக்கான் இருக்குல்ல படி, கிளிக் இன் ரைட் பட். அதுக்கு லொகேட்டர்ஸ் இருக்காதரா. ஓகே, யூ டோன்ட் ஹேவ் லொகேட்டர்ஸ் ஃபார் திஸ் கிளாஸ் இருக்கும். யூ ஷுட் நாட் யூஸ் தட். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ஃபைண்ட் த லொகேட்டர் ஆஃப் எனி ஆஃப் திஸ் டெக்ஸ்ட். நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்க. ஸோ ஏதோ டெக்ஸ்ட் லொகேட்டர் கண்டுபிடிச்சு எய்தர் யூஸ் ஃபாலோயிங் ஆர் ப்ரிசீடிங் and then find the X path of that close icon and then click on that. Okay, so I'm telling the flow now. To hit this Flipkart URL, close this layer. In the layer close பண்ணிடுங்க சின்ன, அந்த layer close பண்ணிடுங்க. And then you need to type and the search field தெரியுதுல்ல, in that search field you need to type mobiles. You need to type mobiles and then you need to click on the search lens. And the search lens தெரியுதுல்ல, there you need to click buddy. அந்த search lens மேல click பண்ணுங்க. You clicked, right? Okay, now you got a list of mobiles. Total 24 mobiles are there in this page. You can see here showing 1 of 24, 10,000 results. So in the website, in the particular page you have 24 mobiles. Okay, so now note down carefully. First you have to print the title of this page. First you need to print the title of this page. Next you need to print the URL of this page in console. You need to print the URL of this page. மேல ஒரு URL தெரியுதுல்ல, so என்ன method யூஸ் பண்ணுவீங்க to print the URL in console? Which method you have to use that URL? Get URL கிடையாது. Get method வந்து URL hit பண்றதுக்கு. Get current URL. ராஜ்கண்ணா கலக்கிட்டீங்க, வெரி குட். சுனில் குமார், வெரி குட். Get current URL, வெரி குட் ஆசர், வெரி குட் ஹரிதா. Okay, so get current URL யூஸ் பண்ணணும். Okay, so you need to print the title of this page, you need to print the URL of this page, and then here comes the important part. You have 24 mobiles here, right? You have 24 mobiles here. You need to click on any of the mobile. ஏதோ ஒரு மொபைல் உங்க இஷ்டம். You need to click on any of this mobile. ஏதோ ஒரு மொபைல் மேல you have to click. For example, can you scroll down, Ramesh? Scroll down. You choose any mobile you want. ஏதோ ஒரு மொபைல் மேல you have to click. For example, I need to click on that Realme Narzo. So I need to click on that mobile. அந்த மொபைல் மேல click பண்ணுங்க படி. அந்த நேம் மேல click பண்ணுங்க, இமேஜ் மேல வேணாம். அந்த க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, இந்த டேப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு click on the name. Yes, you need to click on any mobile. Once you click it, it will open in the new tab. அதை பத்தி விட்டுடுங்க. Just click on the mobile, அவ்வளவுதான். That's all. Your flow is done. If it opens in a new tab, that's all. You just record this and set it up. Now I am going to repeat this flow once again. Listen carefully. Close all the tabs, dude. Keep only the Flipkart thing. எல்லா tabs close பண்ணிடுங்க. First page போயிடுங்க. Flipkart மொதல் பேஜுக்கு போயிடுங்க. cache clear பண்றீங்களா? If you don't mind, Control Shift Delete.
எஸ் இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் புது டேப்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க. இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு புது டேப்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க. அந்த டேப் க்ளோஸ். flipkart.com சின்ன கவனமா பாருங்க. flipkart.com. First click. So do you see first time Flipkart open பண்றப்போ do you see the layer is open? This is what I was saying. So first time open பண்றப்போ இது open ஆகும். Since automation browser will not have any cache or history in the layer, கட்டாயம் open ஆகும். Okay, so you have to close this layer. This is not a pop-up. Keep that here because of these layers we are able to inspect it. So find the locator of the X icon by using any of the text inside. அதுக்கு following your preceding போட்டுட்டு export போட்டுட்டு you need to close this icon. Just close it, buddy. Close it. driver.findElement export.click. After that you need to type mobiles in this search field. mobiles and type பண்ணுங்க சொன்னா mobiles and type பண்ணிட்டு and then you need to click on the search lens. அந்த search lens மேல click பண்ணணும். After clicking it you will get the search results page. In this search results page I want you people to first print the title of this page and then the URL of this page. After that the last step is you have to click on any of the mobiles. Total 24 mobiles are there. Total you choose any of the mobile and then click on the mobile. Once you click on it it will open in a new tab. That's all. That is your second assignment. Click, buddy. Click பண்ணி காமிச்சிடுங்க ஏதோ ஒரு mobile. You take any mobile that has to open a new tab. Class மட்டும் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. You should not use class locator. Many people are still using class directly and also class inside XPath. XPath குள்ள class போடுறாங்க. அதெல்லாம் போடக்கூடாது. Stop using class. Class யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா there will be many risks and also you will lose the practice of experts. Class யூஸ் பண்ணாம எழுதுங்க script. Okay. Now third assignment, the final assignment. சரி ஃப்ளிப்கார்ட்க்கு வாங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்க்கு வந்துடுங்க. Go to the main page. Close this tab. அந்த பக்கத்து tab close பண்ணிடுங்க. Third assignment, மூணு assignment தான்டா. Okay. So click on the login layer, buddy. Click on the login layer. Okay. So you have to open the Flipkart. This layer will be opened. You need to close this layer as usual. Close பண்ணிடுங்க. இந்த layer close பண்ணிடுங்க. Close பண்ணிட்டு you need to type Redmi now in the search field. Redmi and type பண்ணுங்க. Redmi. And now we are not going to click on the search lens. We are not going to click on the search lens. We are going to hit enter in keyboard. உங்க keyboardல enter key கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Which class you need to use to hit enter key? Which class you need to use? Very good. Actions classes and keysல keys dot enter கொடுக்கணும். Good. Very good. பரவாயில்ல. பசி டைம்ல active working. Good. So now what you need to do is as usual first you need to print the title of this page and then URL of this page and then you need to print one text also here. You need to print one text. Which text na உங்களுக்கு அங்க popularity ன்னு ஒரு text தெரியுதா? Do you see a text called popularity there? Popularity அங்க கிடையாதுன்னா கீழே sort by relevance popularity இல்ல சொன்னா அங்க showing 1 of 40 ன்னு ஒன்று தெரியுதா? showing 1 of 40 அது கீழே இருக்கு பாருங்க. பாப்புலாரிட்டி சார்ட் பை ரெலவன்ஸ் பாப்புலாரிட்டி. எஸ் ஐ வாண்ட் த டெக்ஸ்ட். அது கிளிக் பண்ணக்கூடாது. கிளிக் பண்ணாதுங்க. ரெலவன்ஸ்க்கு வந்துடுங்க. அந்த ரெலவன்ஸை கிளிக் பண்ணிடுச்சுன்னா யூ நீட் டு ஜஸ்ட் அந்த பாப்புலாரிட்டி அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. டு யூ சீ தி பாப்புலாரிட்டி டெக்ஸ்ட் தேர்? ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு பிரிண்ட் த டெக்ஸ்ட் இன் கன்சோல். யூ நீட் டு பிரிண்ட் த டெக்ஸ்ட் பாப்புலாரிட்டி டெக்ஸ்ட் இன் கன்சோல். You need to print the popularity text in console. That's the third thing. And then you have 40 products here. Click any product. Click on any product. That's your last step. So you need to print the title. You need to print the URL. And then you need to get the popularity text and print in console. After that, click on any product here. Any product. Whatever product you want. Click on that any product. It will open in new tab. That's all. Switch off the recorder. That's all. Are you guys clear with all the three assignments? All the three, I should get 3 videos, that's all. Are you guys clear with all the 3 assignments? Try to complete it today itself. Try to complete it today itself because tomorrow we are going to see mouse actions. Adala inno nariya assignments irukku. Sure Kritika, I'll explain. Last assignment matra I'll explain one more time. Chana yaar are clear, you can drop off. Whoever is clear, you can drop off. We'll see tomorrow.
Yarar clarity illayo, third assignment you can stay back. Sorry Ramesh, இன்னொரு வாட்டி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சாரி உங்களுக்கு லேட் ஆகுது. பேக் மட்டும் கொடுத்துறேன். Go back. Okay, click on the login layer. Okay, so Kritika, listen. So whenever you hit the Flipkart site, you will get this layer first. So you need to close this layer. Finding that X path for that close icon, make use of any of the text in the layer. Okay, so following or preceding or first on the layer close pannadinga, and the close icon mele koduthu. So close pannadinga. Close that layer. Now you need to type readme in that particular search field. Readme. Type பண்ணிட்டு now we are not going to click on the lens. அந்த lens மேல click பண்ணலாம். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we need to hit enter key கொடுக்க போறோம். hit enter படி actions class யூஸ் பண்ணி enter கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் you will get this particular search results page. For this search results page, I want you people to print the title of the page, print the URL of this page, and then அங்க popularity ஒரு text தெரியுது பாருங்க. ரமேஷ் கரெக்டா மவுஸ் பாயிண்டர் வச்சிருக்காரு பாருங்க. I want you to print that popularity text in console, and the popularity and the text console print agano. For that, one get method is there. So and then the last step is, out of these 40 products, click on any product you want. Edo or product mele click pannunga. That's the last step. Clear, Kritika? Is everyone clear with the assignments, guys? Okay, I need to get 3 videos. So try to complete it today itself. Tomorrow you are going to get a lot of assignments. Mouse actions mudichitona, you will get a lot of assignments. Okay, good. Fine, guys. Talk to you tomorrow. Thanks, Ramesh. Thanks, Santosh. Thank you, Irshad. Thanks a lot. No problem, Santosh. Krishna, take your time. Okay, guys. Talk to you tomorrow. Thank you, Ramesh.